ఇంకా చాలా ఇతరత్ర డిసీజులు అన్నిటి కూడా మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యి కూడా చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా తక్కువ ధర లోపల ఇక్కడ మా దగ్గర అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ట్యూస్డే కూడా మేము ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అండ్ థెరపిస్టులు కూడా చాలా మంది కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన పీపులే ఉన్నారు. అందుకని శాస్త్రీయ పద్ధతి లోపల మేము అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కరోనా తర్వాత ఆయుర్వేదంపై చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకని ఆయుర్వేదంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపడానికి కారణం? ఇది చాలా దాదాపు కరోనా ఏంటంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం మూలంగా వచ్చినవి. మనకి ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూలంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు డిసీజ్ రాకుండా మనకు కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. కరోనా మూలంగా చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది. అంటే ఆయుర్వేదిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఆయుర్వేదిక్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఆయుర్వేదిక్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి డిసీజెస్ తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే క్రానిక్ చాలా మంది చాలా లేటు తగ్గుతుంది అని అనుకుంటారు. కానీ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా తొందరగా మనకు పేషెంట్ కనుక వ్యాధి సోకిన వెంటనే వచ్చినట్టయితే మనకు తొందరగా నయం చేయవచ్చు. ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ లో ఆహార నియమాలు ఏమన్నా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా అండి. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ లోపల మనం పచ్చాలు అనేది ఖచ్చితంగా పేషెంట్ కు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అలానే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క డిసీజ్ బట్టి మనం వాళ్ళకు ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకోవాలి, అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు కూడా ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి తీసుకోకూడదు అనేది వాళ్ళకు డైట్ షీట్ ఇస్తాము. దాని ప్రకారంగా ఫాలో అయ్యేది ఉంటే తొందరగా నయమవుతారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మరికొందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు. అయితే ఆయుర్వేదం అనేది సంప్రదాయ వైద్యం అనుకుంటారా? అయితే ఆయుర్వేదంలో కొత్తగా ఎలాంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏమైనా ఉపయోగిస్తున్నారా, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అనేది మరికొందరు డాక్టర్లు అడిగి తెలుసుకున్నాను. చెప్పండి మేడం, ఆయుర్వేదం అంటే సంప్రదాయ ఆయుర్వేదం అని అనుకుంటారు, కానీ దీంట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది? ఎస్ అండి, మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మీకు అక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కి ముందు, ట్రీట్మెంట్ తర్వాత పేషెంట్ లో ఎటువంటి మార్పులు కనబడుతున్నాయో అవన్నీ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారండి. అది మేము తొందరలో నోటిఫై చేస్తాం. అంటే దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందండి టెక్నాలజీ రావడం వల్ల రోగులకు కానీ మీకు కానీ ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది? అంటే ఇది మీకు మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మెయిన్ గా యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి. దాంట్లో ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్, లంబార్ స్పాండిలోసిస్, స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ముందు తర్వాత డిఫరెన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారు. అది మేము త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి, ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆయుర్వేదం వైద్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు ఉన్నాయి, ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఓకే, ఆయుర్వేదిక్ మెయిన్ గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ డేస్ లో స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా కానీ. సో లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ అనేది ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ని ఇంపోజ్ చేయకుండా రిలాక్సింగ్ థెరపీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ క్యూరేటివ్ ఈ పర్పస్ ని సర్వ్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ థెరపీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కపిల్ ఆయుర్వేద సెంటర్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ థెరపిస్టులు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ అవైలబుల్ అవుతారు. ఎలాంటి ఆహార నియమాలు ఉంటాయి మేడం దీన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే పేషెంట్లు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు, ఎలా ఆహార నియమాల బట్టి? ఓకే, డిసీజ్ ని బట్టి కొన్ని డైట్ షెడ్యూల్స్ అనేటివి చెప్తామండి. లైఫ్ స్టైల్స్ తో లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు డిసీజెస్ అన్ని వాళ్ళకి ఏవి సరిపోయే ఆహారము, సరిపోని ఆహారం అని కొన్ని మాత్రమే లిమిటేషన్ చెప్తాము. ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్ అందరూ ఏంటంటే ఆయుర్వేదంకి రావాలంటే పత్యాలు ఉంటాయనే భయంతోనే చాలా వరకు ఆగిపోతారు. ఇంకోటి మెడిసినల్ ఫార్ములేషన్స్ కూడా కషాయం ఉంటది, ఇది ఘాటుగా ఉంటది, తాగలేము అని కూడా కొంతమంది వెనకడుగేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అవి కూడా ఈజీ ప్యాలటబుల్ మోడ్ లో వచ్చేసాయి. అండ్ డైట్ కూడా వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ వేలోనే చెప్తామన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఏదైతే ఆయుర్వేదం చికిత్స ఆధ్వర్యంలో కపిల్ ఆయుర్వేద వైద్య చికిత్సాలయంలో మనకి కావలసిన అన్ని రకాల వైద్యాలకు సంబంధించిన చికిత్సలు అందించడంతో పాటు ఏదైతే సంప్రదాయబద్ధంగా లేటుగా అవుతుంది అనుకుంటున్నారో కాదు, ఏదైతే అలోపతికి ధీటుగానే ఆయుర్వేదం కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్ని అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వినియోగించి ఆయుర్వేదాన్ని అందరికీ రోగులకు అందుబాటులోకి తెస్తామని కపిల్ హాస్పిటల్ వైద్యులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్వేత, ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏదైతే ఉందో ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకల సందర్భంగా పలువురు డాక్టర్లు కూడా సన్మానం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు ఏంటి అనేది మనం అడిగి తెలుసుకునేందుకు డాక్టర్ స్వామి గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఉంటుంది?
నమస్కారం అండి. ఈ రోజు కపిల్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అండ్ ఆర్య వైద్య ఫార్మసీ కోయంబత్తూరు వారి కొలాబరేషన్ తోని ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మేము జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా కపిల్ ఆయుర్వేద లోపల గత 13 సంవత్సరాల నుండి మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాము. దీనికి 3 బ్రాంచ్లు ఉన్నవి. ఒకటి చెంపాపేట, ఒకటి కేబిహెచ్పి కాలనీ అండ్ ఒకటి హన్మకొండలో ఉంది. మా దగ్గర అన్ని రకాలైన కేరళ శాస్త్రీయ ప్రొసీజర్ లోపల కేరళ వైద్యాలన్నీ అందిస్తున్నాము. దీనికి ఇన్పేషెంట్ మా దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇన్పేషెంట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. దాదాపు దూర ప్రాంతం నుండి వచ్చి మా దగ్గర అన్ని రకాలైన ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, పిరాలసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ, ఇంకా చాలా ఇతరత్ర డిసీజులు అన్నిటి కూడా మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యి కూడా చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా తక్కువ ధర లోపల ఇక్కడ మా దగ్గర అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ట్యూస్డే కూడా మేము ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అండ్ థెరపిస్టులు కూడా చాలా మంది కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన పీపులే ఉన్నారు. అందుకని శాస్త్రీయ పద్ధతుల లోపల మేము అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కరోనా తర్వాత ఆయుర్వేదంపై చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకని ఆయుర్వేదంపై ఎక్కువ ఆసక్తి పడిన కారణం? ఇది చాలా దాదాపు కరోనా ఏంటంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం మూలంగా వచ్చినవి. మనకి ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూలంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు డిసీజ్ రాకుండా మనకు కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. కరోనా మూలంగా చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది. అంటే ఆయుర్వేదిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఆయుర్వేదిక్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఆయుర్వేదిక్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి డిసీజెస్ తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే క్రానిక్ చాలా మంది చాలా లేటు తగ్గుతుంది అని అనుకుంటారు. కానీ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా తొందరగా మనకు పేషెంట్ కనుక వ్యాధి సోకిన వెంటనే వచ్చినట్టయితే మనకు తొందరగా నయం చేయవచ్చు. ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ లో ఆహార నియమాలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా అండి. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ లోపల మనం పచ్చాలు అనేది ఖచ్చితంగా పేషెంట్ కు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అలానే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క డిసీజ్ బట్టి మనం వాళ్ళకు ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకోవాలి, అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు కూడా ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి తీసుకోకూడదు అనేది వాళ్ళకు డైట్ షీట్ ఇస్తాము. దాని ప్రకారంగా ఫాలో అయ్యేది ఉంటే తొందరగా నయమవుతారు. అదే విధంగా ఇక్కడ మరికొందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు. అయితే ఆయుర్వేదం అనేది సంప్రదాయ వైద్యం అనుకుంటారా? అయితే ఆయుర్వేదంలో కొత్తగా ఎలాంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏమైనా ఉపయోగిస్తున్నారా, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అనేది మరికొందరు డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నాను. చెప్పండి మేడం, ఆయుర్వేదం అంటే సంప్రదాయ ఆయుర్వేదం అని అనుకుంటారు, కానీ దీంట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది? ఎస్ అండి, మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మీకు అక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కి ముందు, ట్రీట్మెంట్ తర్వాత పేషెంట్ లో ఎటువంటి మార్పులు కనబడుతున్నాయో అవన్నీ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారండి. అది మేము తొందరలో నోటిఫై చేస్తాం. అంటే దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందండి టెక్నాలజీ రావడం వల్ల రోగులకు కానీ మీకు కానీ ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది? అంటే ఇది మీకు మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మెయిన్ గా యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి. దాంట్లో ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్, లంబార్ స్పాండిలోసిస్, స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ముందు తర్వాత డిఫరెన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారు. అది మేము త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి, ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆయుర్వేదం వైద్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు ఉన్నాయి, ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఓకే, ఆయుర్వేదిక్ మెయిన్ గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ డేస్ లో స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా కానీ. సో లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ అనేది ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ని ఇంపోజ్ చేయకుండా రిలాక్సింగ్ థెరపీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ క్యూరేటివ్ ఈ పర్పస్ ని సర్వ్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ థెరపీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కపిల్ ఆయుర్వేద సెంటర్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ థెరపిస్టులు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ అవైలబుల్ అవుతారు. ఎలాంటి ఆహార నియమాలు ఉంటాయి మేడం దీన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే పేషెంట్లు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు, ఎలా ఆహార నియమాల బట్టి? ఓకే, డిసీజ్ ని బట్టి కొన్ని డైట్ షెడ్యూల్స్ అనేటివి చెప్తామండి. లైఫ్ స్టైల్స్ తో లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు డిసీజెస్ అన్ని వాళ్ళకి ఏవి సరిపోయే ఆహారము, సరిపోని ఆహారం అని కొన్ని మాత్రమే లిమిటేషన్ చెప్తాము. ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్ అందరూ ఏంటంటే ఆయుర్వేదంకి రావాలంటే పత్యాలు ఉంటాయనే భయంతోనే చాలా వరకు ఆగిపోతారు. ఇంకోటి మెడిసినల్ ఫార్ములేషన్స్ కూడా కషాయం ఉంటది, ఇది ఘాటుగా ఉంటది, తాగలేము అని కూడా కొంతమంది వెనకడుగేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అవి కూడా ఈజీ ప్యాలటబుల్ మోడ్ లో వచ్చేసాయి. అండ్ డైట్ కూడా వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ వేలోనే చెప్తామన్నమాట. సో ఈ విధంగా
ఓకే, ఏదైతే ఆయుర్వేదం చికిత్స ఆధ్వర్యంలో కపిల్ ఆయుర్వేద వైద్య చికిత్సాలయంలో మనకి కావలసిన అన్ని రకాల వైద్యాలకు సంబంధించిన చికిత్సలు అందించడంతో పాటు ఏదైతే సంప్రదాయబద్ధంగా లేటుగా అవుతుంది అనుకుంటున్నారో కాదు, ఏదైతే అలోపతికి ధీటుగానే ఆయుర్వేదం కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్ని అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వినియోగించి ఆయుర్వేదాన్ని అందరికీ రోగులకు అందుబాటులోకి తెస్తామని కపిల్ హాస్పిటల్ వైద్యులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్వేత, ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకల సందర్భంగా పలువురు డాక్టర్లు కూడా సన్మానం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు ఏంటి అనేది మనం అడిగి తెలుసుకునేందుకు డాక్టర్ స్వామి గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఉంటుంది? నమస్కారం అండి. ఈ రోజు కపిల్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అండ్ ఆర్య వైద్య ఫార్మసీ కోయంబత్తూర్ వారి కొలాబరేషన్ తోని ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మేము జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా కపిల్ ఆయుర్వేద లోపల గత 13 సంవత్సరాల నుండి మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాము. దీనికి 3 బ్రాంచ్లు ఉన్నవి. ఒకటి చెంపాపేట, ఒకటి కేబిహెచ్బి కాలనీ అండ్ ఒకటి హన్మకొండలో ఉంది. మా దగ్గర అన్ని రకాలైన కేరళ శాస్త్రీయ ప్రొసీజర్ లోపల కేరళ వైద్యాలన్నీ అందిస్తున్నాము. దీనికి ఇన్పేషెంట్ మా దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇన్పేషెంట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. దాదాపు దూర ప్రాంతం నుండి వచ్చి మా దగ్గర అన్ని రకాలైన ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, పెరాలసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ, ఇంకా చాలా ఇతరత్ర డిసీజులు అన్నిటి కూడా మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యి కూడా చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా తక్కువ ధర లోపల ఇక్కడ మా దగ్గర అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ట్యూస్డే కూడా మేము ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అండ్ థెరపిస్టులు కూడా చాలా మంది కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన పీపులే ఉన్నారు. అందుకని శాస్త్రీయ పద్ధతుల లోపల మేము అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కరోనా తర్వాత ఆయుర్వేదంపై చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకని ఆయుర్వేదంపై ఎక్కువ ఆసక్తి పడిన కారణం? ఇది చాలా దాదాపు కరోనా ఏంటంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం మూలంగా వచ్చినవి. మనకి ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూలంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు డిసీజ్ రాకుండా మనకు కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. కరోనా మూలంగా చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది. అంటే ఆయుర్వేదిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఆయుర్వేదిక్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఆయుర్వేదిక్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి డిసీజెస్ తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే క్రానిక్ చాలా మంది చాలా లేటు తగ్గుతుంది అని అనుకుంటారు, కానీ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా తొందరగా మనకు పేషెంట్ కనుక వ్యాధి సోకిన వెంటనే వచ్చినట్టయితే మనకు తొందరగా నయం చేయవచ్చు. ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ లో ఆహార నియమాలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా అండి. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ లోపల మనం పచ్చాలు అనేది ఖచ్చితంగా పేషెంట్ కు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అలానే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క డిసీజ్ బట్టి మనం వాళ్ళకు ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకోవాలి, అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు కూడా ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి తీసుకోకూడదు అనేది వాళ్ళకు డైట్ షీట్ ఇస్తాము. దాని ప్రకారంగా ఫాలో అయ్యేది ఉంటే తొందరగా నయమవుతారు. అదే విధంగా ఇక్కడ మరికొందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు. అయితే ఆయుర్వేదం అనేది సంప్రదాయ వైద్యం అనుకుంటారు. అయితే ఆయుర్వేదంలో కొత్తగా ఎలాంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏమైనా ఉపయోగిస్తున్నారా, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అనేది మరికొందరు డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నాను. చెప్పండి మేడం, ఆయుర్వేదం అంటే సంప్రదాయ ఆయుర్వేదం అని అనుకుంటారు, కానీ దీంట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది? ఎస్ అండి, మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మీకు అక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కి ముందు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత పేషెంట్ లో ఎటువంటి మార్పులు కనబడుతున్నాయో అవన్నీ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారండి. అది మేము తొందరలో నోటిఫై చేస్తాం. అంటే దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందండి టెక్నాలజీ రావడం వల్ల రోగులకు కానీ మీకు కానీ ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది? అంటే ఇది మీకు మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మెయిన్ గా యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి. దాంట్లో ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్, లంబార్ స్పాండిలోసిస్, స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ముందు తర్వాత డిఫరెన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారు. అది మేము త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి, ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆయుర్వేదం వైద్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు ఉన్నాయి, ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఓకే, ఆయుర్వేదిక్ మెయిన్ గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ డేస్ లో స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా కానీ. సో లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ అనేది ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ని ఇంపోజ్ చేయకుండా రిలాక్సింగ్ థెరపీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ క్యూరేటివ్ ఈ పర్పస్ ని సర్వ్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ థెరపీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కపిల్ ఆయుర్వేద సెంటర్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ థెరపిస్టులు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ అవైలబుల్ అవుతారు. ఎలాంటి ఆహార నియమాలు ఉంటాయి మేడం దీన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే పేషెంట్లు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు, ఎలా ఆహార నియమాల బట్టి? ఓకే,
ఓకే, డిసీజ్ని బట్టి కొన్ని డైట్ షెడ్యూల్స్ అనేటివి చెప్తామండి. లైఫ్ స్టైల్స్తో లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు డిసీజెస్ అన్ని వాళ్ళకి ఏవి సరిపోయే ఆహారము, సరిపోని ఆహారం అని కొన్ని మాత్రమే లిమిటేషన్ చెప్తాము. ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్ అందరూ ఏంటంటే ఆయుర్వేదంకి రావాలంటే పత్యాలు ఉంటాయనే భయంతోనే చాలా వరకు ఆగిపోతారు. ఇంకోటి మెడిసినల్ ఫార్ములేషన్స్ కూడా కషాయం ఉంటది, ఇది ఘాటుగా ఉంటది, తాగలేము అని కూడా కొంతమంది వెనకడుగేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అవి కూడా ఈజీ ప్యాలటబుల్ మోడ్ లో వచ్చేసాయి. అండ్ డైట్ కూడా వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ వేలోనే చెప్తామన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఏదైతే ఆయుర్వేదం చికిత్స ఆధ్వర్యంలో కపిల్ ఆయుర్వేద వైద్య చికిత్సాలయంలో మనకి కావలసిన అన్ని రకాల వైద్యాలకు సంబంధించిన చికిత్సలు అందించడంతో పాటు ఏదైతే సంప్రదాయబద్ధంగా లేటుగా అవుతుంది అనుకుంటున్నారో కాదు, ఏదైతే అలోపతికి ధీటుగానే ఆయుర్వేదం కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్ని అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వినియోగించి ఆయుర్వేదాన్ని అందరికీ రోగులకు అందుబాటులోకి తెస్తామని కపిల్ హాస్పిటల్ వైద్యులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్వేత, ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వేడుకలు Our solutions power the operations of more than 600 financial institutions in India, supporting registered chit fund companies, microfinance institutions, NBFCs, Nidhi, market societies and rural mini banks. KCS Technologies is a technology-driven software solution entity that services your businesses with niche IT skills and helps you achieve your objectives on time within the budget. The EduTech platform that has started its journey in 2021 on a mission to connect students and trainers worldwide and to provide excellent technology to trainers and coaching centers. Kapil Group has connected with 45,000 plus students across India for a wide range of certified courses and helped over generate 1,000 plus successful job opportunities. Kapil IT Skill Hub is a technology training platform that helps individuals gain job-ready skills through industry experts. Set your career with the knowledge of advanced technologies. We never forget our roots wherever we reach. In 2001, we started Kapil Agro Farm, a large-scale horticulture production of vegetables and fruits. It recently extended to Taza Panda, an online fresh crop store to make it accessible to everyone. Havaman is started to think and contribute towards the transformation of life-sustaining activity called agriculture by deploying technological solutions while preserving nature's code. The Havaman project has its root in 3 different ventures. Havaman Agri Ventures is a 2-way discovery framework to give accurate advice for quality cultivation to bring profitable output. There is a saying, sky is the limit. Now Kapil Group has ventured into aviation by creating Havaman Aviation in 2022. The group thus marked a milestone in its history, bringing evolution with a unique combination for delivering high-impact agri-tech solutions for farmers to bring great agricultural experience and technological progress with Havaman Technologies. We started expanding our wings by starting a bread manufacturing unit in Warangal and Karimnagar under the name of Mayur. Kapil Group is into hospitality with 3 hotels: Oakwood Residence Kapil, Hyderabad in Gachibowli, Hotel Sundori in Warangal and Deccan Spice in Gachibowli. Kapil Health Club is an exclusive club that incorporates its members with health information and gives insurance benefits as complimentary. It aims to make your healthy lifestyle better and helps in corporate hospital billing with discounts. To enhance and enrich people's lives, we came up with healthcare and wellness centers in 2011. Ayurveda is a science and art of living that helps people achieve longevity. The group opened Kapil Ayurveda Chikitsalayam recently in 3 different regions. Kapil Power believes in renewable environmental energy and to use that in the right manner. We are into installation of solar rooftop plants,
both on-grid and off-grid, and much more. Ace Tech Products India Private Limited is a sister concern of the Kapil Group service in two Telugu states of AP and Telangana, offering best-class surveillance, power management, IT, product sales and services. Nika is a surveillance solution for individuals and commercial establishments. It provides real-time CCTV monitoring services 24/7 with high-end technology. Whether you want to set up a private limited company, an LLP, a one-person company, or even a MSME, give your entrepreneurial dreams a flight with BPM Corporate Services LLP. It is our specialized taxation corporate secretarial services that help you incorporate your business through swift registrations and licensing. Apart from the business, we started a charitable trust, Sanshema, in 1990, which soon ventured into cancer hospital named Shushuta after the famous ancient Indian surgeon. The aim of this venture is cancer awareness, treatment, and supporting rural students in their education. We never step back to support people who want to move forward. World Trade Center Shamshabad and Visakhapatnam play a strategic role in connecting the economic regions of Telangana and Andhra Pradesh with more than 300 World Trade Centers from more than 100 countries. It is a gateway for international trade, promoting services and trade, changing the economic structures of the regions towards a more balanced direction. With a team of experienced professionals and a commitment to innovation, we are pioneer in the industry and are constantly pushing the boundaries of what is possible. It has been 4 decades since we started building sources so that you can make your dreams come true. We made our mark in 400 plus towns with a collective turnover of 50 plus billion and 16,000 plus employees working for your dreams along with us. Kapil Group of Industries. Thank you for your patience listening to the wide range of activities that are being taken care at the Kapil. So it is also an eye-opener for me that first time, this is the second time I am just seeing the video today. There are abundant opportunities, successful dream, if there is a dream, Kapil has definitely a ladder where we can climb and reach to the peak of the project. So to more today's program, let us start this program by lighting the lamp and we request all the dignitaries, this government dignitaries first. Also, please. Just come now, just come. ఈ వేడుకల సందర్భంగా పలువురు డాక్టర్లు కూడా సన్మానం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు ఏంటి అనేది అన్ని మనం అడిగి తెలుసుకునేందుకు డాక్టర్ స్వామి గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఉంటుంది?
నమస్కారం అండి. ఈ రోజు కపిల్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అండ్ ఆర్య వైద్య ఫార్మసీ కోయంబత్తూర్ వారి కొలాబరేషన్ తోని ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మేము జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా కపిల్ ఆయుర్వేద లోపల గత 13 సంవత్సరాల నుండి మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాము. దీనికి 3 బ్రాంచ్లు ఉన్నవి. ఒకటి చెంపాపేట, ఒకటి కేబిహెచ్పి కాలనీ అండ్ ఒకటి హన్మకొండలో ఉంది. మా దగ్గర అన్ని రకాలైన కేరళ శాస్త్రీయ ప్రొసీజర్ లోపల కేరళ వైద్యాలన్నీ అందిస్తున్నాము. దీనికి ఇన్పేషెంట్ మా దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇన్పేషెంట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. దాదాపు దూర ప్రాంతం నుండి వచ్చి మా దగ్గర అన్ని రకాలైన ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, పెరాలసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ, ఇంకా చాలా ఇతరత్ర డిసీజులు అన్నిటి కూడా మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యి కూడా చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా తక్కువ ధర లోపల ఇక్కడ మా దగ్గర అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ట్యూస్డే కూడా మేము ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అండ్ థెరపిస్టులు కూడా చాలా మంది కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన పీపులే ఉన్నారు. అందుకని శాస్త్రీయ పద్ధతుల లోపల మేము అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కరోనా తర్వాత ఆయుర్వేదంపై చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకని ఆయుర్వేదంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపడానికి కారణం? ఇది చాలా దాదాపు కరోనా ఏంటంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం మూలంగా వచ్చినవి. మనకి ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూలంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు డిసీజ్ రాకుండా మనకు కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. కరోనా మూలంగా చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది. అంటే ఆయుర్వేదిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఆయుర్వేదిక్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఆయుర్వేదిక్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి డిసీజెస్ తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే క్రానిక్ చాలా మంది చాలా లేటు తగ్గుతుంది అని అనుకుంటారు. కానీ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా తొందరగా మనకు పేషెంట్ కనుక వ్యాధి సోకిన వెంటనే వచ్చినట్టయితే మనకు తొందరగా నయం చేయవచ్చు. ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ లో ఆహార నియమాలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా అండి. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ లోపల మనం పచ్చాలు అనేది ఖచ్చితంగా పేషెంట్ కు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అలానే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క డిసీజ్ బట్టి మనం వాళ్ళకు ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకోవాలి, అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు కూడా ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి తీసుకోకూడదు అనేది వాళ్ళకు డైట్ షీట్ ఇస్తాము. దాని ప్రకారంగా ఫాలో అయ్యేది ఉంటే తొందరగా నయమవుతారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మరికొందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు. అయితే ఆయుర్వేదం అనేది సంప్రదాయ వైద్యం అనుకుంటారా? అయితే ఆయుర్వేదంలో కొత్తగా ఎలాంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏమైనా ఉపయోగిస్తున్నారా? ఏ విధంగా దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అనేది మరికొందరు డాక్టర్లు అడిగి తెలుసుకున్నాను. చెప్పండి మేడం. ఆయుర్వేదం అంటే సంప్రదాయ ఆయుర్వేదం అని అనుకుంటారు, కానీ దీంట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది? ఎస్ అండి. మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మీకు యాక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కి ముందు, ట్రీట్మెంట్ తర్వాత పేషెంట్ లో ఎటువంటి మార్పులు కనబడుతున్నాయో అవన్నీ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారండి. అది మేము తొందరలో నోటిఫై చేస్తాం. అంటే దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందండి? టెక్నాలజీ రావడం వల్ల రోగులకు కానీ మీకు కానీ ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది? అంటే ఇది మీకు మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మెయిన్ గా యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి. దాంట్లో ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్, లంబార్ స్పాండిలోసిస్, స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ముందు తర్వాత డిఫరెన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి అని స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారు. అది మేము త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి. ఏ విధంగా ఉంటే ఆయుర్వేదం వైద్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు ఉన్నాయి, ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఓకే, ఆయుర్వేదిక్ మెయిన్ గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ డేస్ లో స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా కానీ. సో లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ అనేది ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ని ఇంపోజ్ చేయకుండా రిలాక్సింగ్ థెరపీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ క్యూరేటివ్ ఈ పర్పస్ ని సర్వ్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ థెరపీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కపిల్ ఆయుర్వేద సెంటర్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ థెరపిస్టులు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ అవైలబుల్ అవుతారు. ఎలాంటి ఆహార నియమాలు ఉంటాయి మేడం దీన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే పేషెంట్లు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు? ఎలా ఆహార నియమాల బట్టి? ఓకే, డిసీజ్ ని బట్టి కొన్ని డైట్ షెడ్యూల్స్ అనేటివి చెప్తామండి. లైఫ్ స్టైల్స్ తో లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు డిసీజెస్ అన్ని వాళ్ళకి ఏవి సరిపోయే ఆహారము, సరిపోని ఆహారం అని కొన్ని మాత్రమే లిమిటేషన్ చెప్తాము. ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్ అందరూ ఏంటంటే ఆయుర్వేదంకి రావాలంటే పత్యాలు ఉంటాయనే భయంతోనే చాలా వరకు ఆగిపోతారు. ఇంకోటి మెడిసినల్ ఫార్ములేషన్స్ కూడా కషాయం ఉంటది, ఇది ఘాటుగా ఉంటది, తాగలేము అని కూడా కొంతమంది వెనకడుగేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అవి కూడా ఈజీ ప్యాలెటబుల్ మోడ్ లో వచ్చేసాయి. అండ్ డైట్ కూడా వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ వేలోనే చెప్తామన్నమాట. సో ఈ విధంగా
ఓకే. ఏదైతే ఆయుర్వేదం చికిత్స ఆధ్వర్యంలో కపిల్ ఆయుర్వేద వైద్య చికిత్సాలయంలో మనకి కావలసిన అన్ని రకాల వైద్యాలకు సంబంధించిన చికిత్సలు అందించడంతో పాటు ఏదైతే సంప్రదాయబద్ధంగా లేటుగా అవుతుంది అనుకుంటున్నారో కాదు, ఏదైతే అలోపతికి ధీటుగానే ఆయుర్వేదం కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్ని అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వినియోగించి ఆయుర్వేదాన్ని అందరికీ రోగులకు అందుబాటులోకి తెస్తామని కపిల్ హాస్పిటల్ వైద్యులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్వేత, ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏదైతే ఉందో ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకల సందర్భంగా పలువురు డాక్టర్లు కూడా సన్మానం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు ఏంటి అనేది మనం అడిగి తెలుసుకునేందుకు డాక్టర్ స్వామి గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఉంటుంది? నమస్కారం అండి. ఈ రోజు కపిల్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అండ్ ఆర్య వైద్య ఫార్మసీ కోయంబత్తూరు వారి కొలాబరేషన్ తోని ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మేము జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా కపిల్ ఆయుర్వేద లోపల గత 13 సంవత్సరాల నుండి మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాము. దీనికి 3 బ్రాంచ్లు ఉన్నవి. ఒకటి చెంపాపేట, ఒకటి కేబిహెచ్బి కాలనీ అండ్ ఒకటి హన్మకొండలో ఉంది. మా దగ్గర అన్ని రకాలైన కేరళ శాస్త్రీయ ప్రొసీజర్ లోపల కేరళ వైద్యాలన్నీ అందిస్తున్నాము. దీనికి ఇన్పేషెంట్ మా దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇన్పేషెంట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. దాదాపు దూర ప్రాంతం నుండి వచ్చి మా దగ్గర అన్ని రకాలైన ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, పెరాలసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ, ఇంకా చాలా ఇతరత్ర డిసీజులు అన్నిటి కూడా మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యి కూడా చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా తక్కువ ధర లోపల ఇక్కడ మా దగ్గర అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ట్యూస్డే కూడా మేము ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన ఉన్నారు. అండ్ థెరపిస్టులు కూడా చాలా మంది కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన పీపుల్ ఉన్నారు. అందుకని శాస్త్రీయ పద్ధతుల లోపల మేము అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తాం. Thank you, sir. Now we welcome each one of you to this. I request our Kapil Ayurveda Hospital staffs to welcome them with all the guests with a bouquet. To present the bouquet, I request our staff to please come forward to present the bouquet to our guests, Dr. Archana and please come. So we have a good young and mixed staff of in Kapil. And we want to see that they get inspired by honoring you. Please, Revati, please come. And this is the first program that we are conducting, so everyone is also getting trained when such occasions have to make things happen. Now we request our senior staff to come forward and give the bouquets to the other dignitaries here. Please come forward. Madam Madhavi garu, Randy, Sunita garu, Sarathi garu, and Shailaji garu. Request to give the bouquets to the Dr. Sindhu Srijit.
And we have some small combinations, that's why they are a little bit confused. Which color to be given to whom? As it's a Women's Day, the most of the honors and the giving and taking also to be done by you. Please, madam. I request, we have Dr. Ramesh Babu and his wife also, but on the Women's Day, I request his wife to come and receive the bouquet from, she works in a department called Women and Child Welfare, and it is an honor for us also to, because Dr. Ramesh Babu kante mere better ivada dana bouquet istudaniki. Please welcome her also to this function. And it's also nice to see that we have the two son and daughter and son both are doing MBBS, have come to attend for an Ayurveda function. If this continues in future also, the science is something which is not one side. The coin has always the other side. When we don't see the other side in scientifically, then there will be some quacks which will be visible on that other side. So science should be always seen on both the sides in any system of medicine. There are merits, there are excellences that we should see, and they already know that because his father is a successful Ayurvedic practitioner. Thank you, Arya, and coming over here and Anush, coming over here and in this occasion. Now I request to present the bouquet to the Dr. Lakshman Garu, my best friend, but he's the most the most sought person in a cinema field. Any cinema has to release, his hand has to be there. Without him, a cinema does not release because he controls the movie projectors. The South Indian head for the UFO, a man with the commitment, sincerity, and a lot of admiration that he has trained so many people from the fear to the in the childhood around 12 years we came to Hyderabad with an aspiration of doing something in cinemas, but I went to Ayurveda, but he continued his time in cinemas from a distributor, producer. Now he is even yesterday I was there with him in a program. I thought people will always go with women for selfies, but there are so many women behind him also for taking selfies. Thank you, Lakshmi. So I think we have one more bouquet that we have our invited list. We have one more person. He is our Kapil Health Club chairman. Sir, it is Vinay Garu. Please receive the bouquet. Okay, low time. So, without much time, I request our Kapil promoters as today's guest of honor, and we request them to just come and deliver a few words on this occasion. Women's Day, Ayurveda, and the awardees, and our maybe a little 1 or 2 words about AVP. Thank you. Maybe you can together can address, come together and address. You can come and you can deliver, both of you can deliver in one speech, that's one go, no problem. Thank you, Rajendra. Thank you for having us here, and first thanks for coming. Thank you, Dr. Rita, Dr. Archana, Dr. Sindhu. Thank you for coming from so far. First, I think Mr. Prasad has said Happy Women's Day to all the women here. We play a lot of dual roles. All of us know that.
and it's indeed a pleasure to have you all over here. Regarding Ayurveda, passion, if I have to speak a few words on Kapil Group's involvement in Ayurveda, it is definitely the passion of our chairman. He is the person who's always been interested in Ayurveda, and it is his interest that has brought us so far. I've known Mr. Dr. Unni, I've seen a few of you all before. Thanks for coming, Dr. Unni. So it's his interest that has ensured that Kapil Group has forayed into Ayurveda Chikitsalayam, and he's not only interested, he himself has used, and he strongly believes also in Ayurveda and the Ayurveda remedies. He has visited Arya Vaidya Pharmacy many times, and it's his passion. As far as this is concerned, I really wish that this division of ours also grows. And I personally also see a lot of interest in today's, in the past few years, the interest towards natural remedies, natural healing, not only in India. I have been reading about it even in America. You must have heard about Robert Kennedy, who has now become the, he's taking care of health, the health department in America. He is also very keen, the allopathic way of treating versus a body being able to heal itself. There's a lot of research being done. Of course, ours is a long history of more than 5,000 years already. We've had a long history. So it's very encouraging to see that people are moving towards, natural remedies. I'm sure that with allopathy, I'm sure that there must be side effects. I'm definitely not the right person to speak too much on this because my knowledge is limited and it is only limited to what I have read. So, but whereas you all are experts, and I'm sure that you all will be able to enlighten us more on this. And from my side and from Kapil Group side, I will only wish that the Ayurveda Chikitsalayam will grow, and with your support, your knowledge and your help to this group, I only can wish all the best, and that we also grow bigger, better, give better facilities to the people who come to us for treatment, and all that is only possible when it will be a collective team effort. So from the group side, I will hope that we'll be able to make steps on those lines. So I leave it to you all to enlighten us more on this and how we should take it forward, what the opportunities are. I'm sure you all will be able to tell us better. Thank you, ma'am. Dr. Sindhu, madam. Okay. So we have, we'll be introducing. I request, on this occasion, we are trying to announce a new technology that we are going to introduce in Ayurveda, artificial intelligence, which the founder is here, the person who is working on it, and Dr. Nijamuddin, CEO of Active Life Wellness Company, corporate wellness company, founder of Apollo Lifestyle Hospital in Apollo Jubilee Hills Main Hospital, founder of Ad Life Wellness Center, Basavatarakam Cancer Hospital, Banjara Hills. Now he is into corporate wellness, associated with leading corporates like TCS, Vitusa, Novartis, Tata Steel, etc. Sir, we are new to know about you today, but your work has been making more buzz in our mind since last 2 months. So I was talking to Vinay Garu and others, or my colleagues, that we want to launch this program, especially with Kapil and only with Kapil first. So the technology will be available. The consultations will be doing at recent, just 20 minutes back in the HMTV live also, our doctors has announced. And I request, please come forward and receive a bouquet. Madam. Dr. Nijamuddin Verman. Nadimuddin, sir.
No. International group played for India for 7 years. International group played for India for 7 years. We'll come again about him when we launch this event. Please. Okay? Just. Okay. Sir, please. Thank you. Thank you very much. We'll come again after. So now we'll move on to the other section of this thing. So, though we have less time and more people to speak, I request the speakers not to speak like me for long hours, to restrict a little bit and to deliver onto the, because the speakers, you have another session so that we will quickly complete it. And I request Dr. Lakshmi, please come forward and deliver, because on this Women's Day and Ayurveda related, if you can just come and speak 2 words. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే ఫస్ట్. తెలుగులో అయితే రాజేంద్ర గురించి ఒకటి చెప్పాలి మీకు. మేము చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే దగ్గర 7th క్లాస్ నుంచి ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళ ఇంట్లో నేర్చుకుంది ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మ తర్వాత ఆయుర్వేదం అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ తాతగారు నాడీ బ్రహ్మ అని చెప్పి అప్పట్లో జ్ఞాని జైల్ సింగ్ దగ్గర నాడీ బ్రహ్మ అని అవార్డు తీసుకున్నారు. అది ఎలా అంటే చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక పేషెంట్ నాకు సంబంధించిన క్రికెట్ ఆడుతూ తన పెరాలసిస్ అయి పడిపోయాడు. వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు మామూలుగా అలోపతిక్లో అందరూ చూశారు. ఒక 1 వీక్ అయిన తర్వాత కష్టం అని చెప్తే వాళ్ళ తాతగారు అతన్ని 1 వీక్ తర్వాత తనంతట తాను మళ్ళా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు. అటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అందుకే తెలుగులో చెప్తున్నా అంటే బికాస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దట్ వర్డ్స్ అమ్మ ఆయుర్వేదిక్ అంటే నేను వాళ్ళ ఇంట్లో విన్నది అదే. అమ్మ అంటే నెక్స్ట్ ఆయుర్వేదం అంటారు వాళ్ళు. మేము నవ్వుకునేవాళ్ళం. ఇది ఆయుర్వేదిక్ జ్వరం వస్తే ఎలా తగ్గుద్దని అడిగేవాడిని నేను. తర్వాత జ్వరం రాకుండా చేశారు చాలా రోజులు. నేను క్రికెట్ ప్లేయర్ని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజేంద్ర. అగైన్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే బికాస్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. నౌ ఏ డేస్ ఈవెన్ ఫిల్మ్ స్టార్స్, మీకు తెలుసో లేదో పేరు చెప్పకూడదేమో, ఇక్కడ టాప్ స్టార్స్, రెబల్ స్టార్స్ అందరూ ఆయుర్వేదిక్ తో పెద్ద వాటికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. చాలా పెద్దోళ్ళు. ఈవెన్ రాజేంద్ర 1 or 2 people అటెండ్ అవుతారు. వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఆయుర్వేదిక్ మీదే ఉంటారు. అంటే మనం వాళ్ళు రోల్ మోడల్స్ గా వచ్చి బయటకు వచ్చి చెప్పచ్చు. దే కెన్ బికమ్ ఏ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఆల్సో ఫర్ దిస్. వెరీ షార్ట్లీ వీఆర్ ప్లానింగ్ 1 person ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ ఏ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ దిస్ కపిల్ ఆయుర్వేద. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So next I request, thank you for praising me more here. More than that, today's importance is the Women's Day, and we have a Senior Vice President Dr. Sindhu Sriji from Arya Vaidya Pharmacy. We were together for a long years, but never I could enter into her field as the production, quality control, which is very extreme end of a lot of patients, lot of references, but she could easily do administration, practice and other areas. So in the yesterdays or today's or tomorrows, a woman can do many things at a time, and men sometimes will restrict to 1 or 2 areas. So multi-talented, multifaceted, I recommend. We have a session again, but respected doctors, promoters of Kapil Group, my earlier colleagues, the invited guests, Dr. Archana and Dr. Rekha, and all other invited people. A very warm good evening to all of you. In this August occasion of Women's Day, I first of all thank the group for giving me an opportunity to be here and to know about all these things. And it is very heartwarming to know that 2 young ladies
have come up with a very innovative idea in the field of Ayurveda. When people, whoever has studied Ayurveda, also started moving away from Ayurveda. That's also happening in this field, especially as I think Dr. Rajendra Prasad has told. It is almost only women. In Kerala, if you come, you can see the colleges as like a woman college. One guy or two guys in a college, all the rest will be girls. So that is the state of Ayurveda now. And most of them get married, settled. They either move away from Ayurveda or don't do anything in Ayurveda. In that scenario, I'm extremely happy to see two young ladies who have come up, who have taken a different path in Ayurveda, and that is to give a positive effect in the field of Ayurveda and human health care. With these few words, I'm just stopping because I have one more time to talk with you. Let others also talk. Thank you. See, by inviting Dr. Archana, Dr. Rekha from Bangalore, there should be something we should cherish. ఆయుర్వేద డాక్టర్స్ని హైదరాబాద్లోకి బెంగళూరు నుంచి తీసుకొచ్చి మనము ఇక్కడ సన్మానం చేయాల్సినంత అవసరం ఏమిటి అనేది. See, the common factor is that to treat with medicines there are so many doctors are there. ఇప్పుడు కూడా మొన్న చైర్మన్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే న్యాచురోపతి అది మందులు లేకుండా కూడా ట్రీట్ చేస్తారు కదా, కెన్ యూ అడాప్ట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అంటే విత్ ఫుడ్ జనరలీ పీపుల్ హూ కెనాట్ రెసిస్ట్ ద టేస్ట్ అండ్ దెన్ ఏదైతే తినకూడదు అంటామో అదే తినాలనే కోరిక అయితే ఉంటుంది. ద పీపుల్ యూ టెల్ యూ డోంట్ ఈట్ ఇట్ దే గో అగైన్ టు దట్. సో దే హ్యావ్ ఫౌండ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్స్ ఇన్ దట్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ దే కెనాట్ టేక్, హౌ టు మేక్ ఇట్ not to hurt or not to work against the principle. So they have done a lot of research, successful research. Not that some researches in Ayurveda are still from centuries, I think, still not found any result, but their home remedies or the kitchen remedies are wonderfully working. And it has been an honor for us to be along with you today here. And Kapil Group proudly announces the iconic, the Ayurveda Iconic Woman 2025 for Mahanasa, Dr. Rekha and Dr. Archana. Please come forward. Please. So it is not just a moment for their hard work. If you just go through the internet, and then when we met Chittem Lakshmi Garu office ki annappudu అక్కడ డెప్యూటీ డైరెక్టరు లేకపోతే ఇంకొక వాళ్ళు కూడా అన్నారు, సార్ మీరు ఒక్కసారి వాళ్ళని బయోడేటాస్ అని ఫార్వర్డ్ చేయండి సార్, తమిళనాడు గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫున మేము కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాము, మా డాక్టర్స్ కోసం ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం చేస్తాము. అంటే యూ ఇమాజిన్ ద క్యూరియాసిటీ దట్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్. ఇఫ్ యూ గో అండ్ టెల్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆయుర్వేదిక్ సర్జన్ ఆర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్, దెన్ దే విల్ టెల్ సైలెంట్, బికాస్ some innovative, some new thing that should click and that should help the society, and you have done that. And on behalf of all our Kapil Group and other friends who have gathered here, we congratulate you for your successful innovations. And I request both the madam, please, you both please come forward. Please come forward. Shalva. మన శాల్వా కప్పి మన గౌరవం తెలియజేసుకున్నాం. Madam, please, honor them. Vinay garu. Okay, now, please.
Just together you can deliver to gratitude of your words. Firstly, we would thank Kapil Group and Dr. Rajendra Prasad for recognizing in Andhra, Hyderabad. We moved throughout the Karnataka for many programs and events, but we were happy to see ourselves in Hyderabad today. Thank you. Thank you so much, Dr. Rajendra Prasad, Kapil Group, and the AVP. We will have a session later, ma'am. We will explain everything, that how we came up with the idea of this. And thank you so much having us here and honoring us here with you. Thank you. Before we move on to the main session, I request to honor our doctors also, the people who are behind Kapil. I request Senior Doctor, so we have a doctor, Dr. M.K. Unni, with whom this hospital was being started. He is also an ex-AVP. So mostly the AVP gene is as a moolu laga, ante oka guddala moolu laga. Sir, please come forward. When this company has started the new Chikitsalaya, he was the beginning, he was the doctor who I think has come forward and started. And almost now 14 years now, I think for 13 years. There was a gap, and then again now my another colleague in AVP, Mr. Vijay Kumar, has asked me to help in this process. So I am here and also able to stand in front of you today. And he told, why don't we go back to the Unisar and ask him, can bring him back. I said, if the health and మనల్ని ఒప్పుకునేట్లయితే ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్లకి అలోపతి డాక్టర్లకి అయితే ఏ ప్రాబ్లం అయితే లేదు. మిగతా వాళ్ళకైతే రిటైర్మెంట్ ఉంటుంది. మా ఫాదర్ యొక్క ఎల్డర్ బ్రదర్ దాదాపు 80 సంవత్సరాల వయసులో పేషెంట్ నేను నాడి చూస్తే చనిపోయాడు. అట్లా అంటే కన్సల్టేషన్ చైర్లోనే చనిపోయాడు ఆయన. అది కూడా ఒక 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అంటే డాక్టర్కి చనిపోయేంత వరకు కంటి చూపు, వినడము, ఈ చేతి వాటము, ఈ 3 గనక ఉన్నట్లయితే వరకు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మన ఉన్ని గారిని కూడా మనం ఎట్లా అనుకుంటున్నామంటే లెట్ హిమ్ కమ్ అండ్ ఎంకరేజెస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పాసిబుల్ and to help the Kapil Group Ayurveda to flourish and to reach to the desirable results. ఎక్కడికైతే మనం వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో ప్రయాణంలో మాతో పాటు పూర్తిగా ప్రయాణం చేస్తారని ఆశిస్తూ ముని డాక్టర్ గారిని షాల్వాతో రవి కొంపల్లి గారు Ravi Kompalli Garu is our new admin manager. Thank you everyone, and thank you for Kapil Group and the Dr. Prasad inviting here and give some good words and all. Thank you very much. Now we also have Dr. Ramesh Babu. Actually, we have 4 visiting doctors as of now, and Dr. Paritosh Bhatt, he visits only once in a month, but due to his foreign abroad trip, he could not join. I request Dr. Ramesh Babu to come forward. Dr. Ramesh Babu is a dynamic Ayurvedic doctor, practices in Hyderabad, Hafsiguda. ఒక వారం కింద కూడా నేను దొరికిన ఫోన్ చేస్తా ఉంటే జగపతి బాబు గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఏంట్రా అంటే ఆయనకి ఏదో ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే కేరళ వెళ్తే వాళ్ళు ఇక్కడ ఈయన పేరు చెప్పారంట. నువ్వు అక్కడ దాకా రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ సర్వీస్ చేస్తున్నాడు, ఆయన వెళ్ళి చూడండి అని చెప్పన్నారంట.
సరే మాట్లాడిన తర్వాత వచ్చారు, క్లినిక్ కూడా వచ్చారు, ఏదో ఫోటో చూపించాలంటే ఆయన హాస్పిటల్కి వస్తే నేను ఫోటో తీసుకున్నాను ఏంటి, ఆయన ఎప్పుడో పిలుస్తాడు, పిలిచినప్పుడు తీసుకున్నాను లేదా అంటే ద మోర్ దాన్ ద కమిట్మెంట్ టు ద. నేను అడిగింది ఏంటంటే గ్లామర్ ఫోటో కోసం అడిగాను, ఆయన ఫోటో తీసుకోలేదని చెప్పాడు. సో ఇట్ వాజ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ హిస్ హెల్త్ అట్ దట్ టైం. సో మన కపిల్ గ్రూప్లో చంపాపేటలోకి నెలకి 2 సార్లు వస్తారు. ప్రతి మొదటి మరియు 3వ సోమవారం వస్తారు. మంచి హస్తవాసి ఉన్న, మనం చెప్తే కొంతమంది వినరు. మేము చెప్తాము ఇక్కడ వచ్చి పడుకోవాలి, వారం రోజులు పడుకోవాలంటే పడుకోవాలా, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా, మరి ఏం చెప్తే అయితే వింటున్నారు. చాలా చోట్ల చూశాము, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే వినడం అనేది కొంతమందికి ఆ నోటితో చెప్పడం అవటమే కదా, కళ్ళతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో కూడా అనుభవం ఉన్న ఒక వ్యక్తి కాబట్టి కపిల్ గ్రూప్లో మీ అనుభవంతో మరిన్ని సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని, మీ ద్వారా మరింత మందికి రోగాలు నయం చేయడానికి మీ సహకారం కూడా ఉంటుందని ఆశిస్తూ రమేష్ బాబు గారిని శాలువాతో సత్కరించడానికి సార్. ఇందాక మొదలు పెట్టాము సార్, మీరు ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి కిరణ్ మేము కూడా రావాలి. మనం ఎప్పుడైతే కొత్తగా టెక్నాలజీ వస్తుందంటే అందరికీ భయం. పాత టెక్నాలజీ అంటే మనం ఏ టెక్నాలజీ లేకపోతే అసలు భయమే లేదు, ఏదో ఒకటి వాడుతుంటాం కాబట్టి కొత్తగా ఐఫోన్ కొన్న వాళ్ళకి కొత్త ఫోన్ వస్తుందంటే భయం, ఎందుకంటే దాన్ని ఇది ఇచ్చేసి మళ్ళీ కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని. కానీ టెక్నాలజీల వరకు అయితే మాత్రం మన సొంతానికి అయితే వాడడానికి కాదు, ఇంకొకళ్ళ పరోపకారం కోసం, ఇంకొకళ్ళ ఆరోగ్యం కోసం మనం ఆలోచిస్తున్న సందర్భంలో కిరణ్ ఆయన ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో ఒక పార్ట్నర్, సహస్రయోగం అనేసి వరల్డ్ క్లాస్ పెద్ద కంపెనీగా అవతరించుకుంటున్న కంపెనీలో ఆయన పార్ట్నర్గా ఉన్నారు. రేపు ఆర్యవైద్య ఫార్మసీ కూడా వాళ్ళతోటి టైఅప్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి. ఒక 25 years బ్యాక్ ఆయన నా దగ్గర పనిచేశారు, ఒక 3 years. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ జరిగి రావడం, అక్కడ నుంచి అనూహ్యమైన మరపులు జరగడం, ఆయన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లోకి వెళ్ళిపోవడం, మళ్ళీ ఆయన దగ్గర మేము మెడిసిన్స్ కొనడం, దాంట్లో చాలా నేర్చుకోవాల్సినవి కూడా. అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది కాకుండా వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ టు ద పేషెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటేటివ్ అనేది ఏంటి, దాంట్లో మనం అందిస్తున్నాం అని అంటాం, దాన్ని ఎలా క్వాంటిటేటివ్గా చూడాలి అనేది నేను చాలా తెలుసుకోగలిగాను. సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ ఈ రోజున మనం ఇక్కడ అనౌన్స్ చేస్తున్నా ఏంటంటే ఆయన మాటల్లోనే వింటే బాగుంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఆయుర్వేదంలో మనం ఎలా ఉపయోగించుకోగలం, దానివల్ల మనకు ఉపయోగం, మనం ఉపయోగించుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాం, కానీ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? అక్యురేట్ రిజల్ట్స్, మనం చెప్పిన రిజల్ట్స్ మనం ఏదైతే అనుకుంటామో దాన్ని చూపించగలిగామా, పేషెంట్లో చూపించగలిగామా, వాళ్ళు దాన్ని అక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్, సైంటిఫిక్ రిజల్ట్స్. కరెక్టా? ఇందాక తప్పు చెప్పాను. అక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్, సైంటిఫిక్ రిజల్ట్స్. దీని మీద డాక్టర్ నదీం గారు చాలా వర్క్ చేశారు. స్కోప్ ఇస్ దట్ ఈ రోజున ఒక స్ట్రక్చరల్ దాంట్లో చిన్న మార్పులు వచ్చినా కూడాను మనం ఒక నొప్పి, మీకు ఎవరికైనా మనకు నొప్పి వస్తుంది, నొప్పి వచ్చింది తగ్గింది అంటే నొప్పి తగ్గింది కాబట్టి నొప్పి తగ్గింది. బట్ హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ ఇన్ సైంటిఫికలీ హిస్ పెయిన్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్? మీ మాటల్లో వింటాం, కానీ సైంటిఫిక్గా దాన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? ఒక పెయిన్, ఓకే, సంబడి హెస్ బిగ్ సయాటిక్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ cervical problem, anything which related to the spine or the bone, దాంట్లో వాళ్ళ this is a 3 dimension of something is that in the patient words you will hear, sir, I am better than yesterday or better than last week, better than last treatment. Then you can ask him, కాళ్ళు లేపండి, చేతులు లేపండి, తిప్పండి, ఇట్లా చెప్తే ఇంతకుముందు ఇంత తిరిగింది, ఇప్పుడు ఇంత తిరిగింది అని చెప్పచ్చు.
కానీ how can you radiological reports, there will not be any improvement you can show in any radiological reports. మన ఎంఆర్ఐ తీసినా కానివ్వండి, లేకపోతే ఎక్స్రే తీసినా కానీ ఏమీ తేడా కనపడదు. మనం సైంటిఫిక్ మరి దాన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? The artificial intelligence comes into the play and the duo working on it, and this particular Women's Day సందర్భంగా మార్చ్ కూకట్పల్లిలో KPHP సెంటర్లో మనం లాంచ్ చేస్తున్నాము 3rd week నుంచి. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది టెక్నాలజీ. మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా తర్వాత లోక కళ్యాణం అనేది కావాలి కాబట్టి అందరికీ ఉపయోగంలోకి వస్తుంది, అందరూ డాక్టర్స్ తెలుసుకోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ కపిల్. Thank you, sir, for giving us this opportunity. Can you just tell us? Thank you so much for giving us the opportunity to open first center in Kapil Group. Telugu chepalna? Okay. See, first I was a former international hockey player, Indian hockey team Charlo Ladanu. Then tarvata we opened a wellness center in hospitals. First wellness center in the history of Indian hospitals. అది ఓపెన్ చేసాము. అప్పుడు ప్రతాప్ రెడ్డి అన్నారు, ఇండియా యూస్ టు బి ద #1 ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ హెల్త్ కేర్, కానీ బికాస్ ఆఫ్ అలోపతి డామినేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కమ్ డౌన్, అండ్ మోర్ ఓవర్ ద బ్రిటిష్ అండ్ మెనీ పీపుల్ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్. సో హీ సేస్ ఈ రోజు కాకపోతే రేపు ఇండియా విల్ బికమ్ #1 ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ మెడికల్ థింగ్. అది ఎప్పుడవుతుందని చూస్తున్నాం. So I'm very happy that now Ayurveda has becoming again, I mean it's already there, but again it is becoming very popular in the whole world. If you go to any 5-star any place, ఇది ట్రీట్మెంట్ కాకుండా వెల్నెస్ లో చాలా ఇచ్చేస్తుంది. సో as the whole world is progressing, we want to integrate the technology with the medicine. So that's why we came up with the AI, artificial intelligence, to assess the posture of the body. 90% of the problem because of posture analysis. So we were big in corporate wellness. 90% of the IT people, they have back pain, neck pain. These are all because of the posture, the way they sit. And because they have so all these, even sports also, like he was the cricket player. So we have seen because of wrong postures, people develop different muscular problems. సో వాళ్ళకి చెప్తే, లైక్ డాక్టర్ గారు అన్నారు, ఆయన చెప్తే అందరూ వచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవుతారని. అది చెప్పడం, ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ వే, లైక్ యు నో ఐ కెన్ షో యూ దిస్ ఇస్ ద బాడీ ఈస్ గోయింగ్ దిస్ వే, దట్ వే. సో దెన్ పీపుల్ విల్ రియలైజ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ దే గెట్ ద ట్రీట్మెంట్స్, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో షో దెమ్ ద ప్రోగ్రెస్. యు ఆర్ లైక్ దిస్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రూవ్. So what kind of exercise? Exercise is a therapy. Exercise is a medicine. So how through exercise you can improve it? So Dr. Kiran will tell more about it. Thank you, Professor. Such relation will be like Fevicol relation. Once a relation, it's a lifetime relation. So he was the doctor who first interviewed me when I went to AVP. He was the first recruiter. From then onwards, relation is still continuing. It will be there for lifetime. Thank you, sir. And coming to this, because this is a different occasion, I'll keep it very brief. Nadeem has explained about why we need at AI this thing. Just a brief introduction about how it, like, what is that we are going to do with AI. We are using that artificial visual imaging technologies, where it can precisely calculate the distances and angles between the 33 anatomical markers in the body. Say for example, earlobes or the corpse angle, between the like hip alignment, even just the eye alignment, even the minor alignments, deviations or distances. It will give a quantified data of the wrong alignments or spine curvature, where exactly it is. It can precisely give a data which muscle group is involved in that particular deficit. That is where we are working. So how it's going to help? Say that is something. Say for all other data, like for cardiac issues or like for diabetes or obesity, you have a marker. Like so for diabetes, you have pre, post lunch sugar levels, HbA1c, or for cardiac this thing you have a echo where EF can be improved with Arjuna, right? So many other where the data can be quantified, where the patient can really see the result.
but not in musculoskeletal disorders. Say, yeah. I'm not an exact tech guy, but I had a brief introduction. Actually, it's being developed in engineering college. It's a lot of people are working on, like it's a test phase. It's not a full developed product. It's in test phase. It's been done in engineering college. So where the computer science people are working on AI and like that is what the technology is, and that's very challenging for me. Brief like what is the how it is going to help it out. So even the interpretation part, say patient, it can decide the therapist, say can give exact data about which muscle group, which must be a cervical problem. Let's say, is it trapezius muscle or sternocleidomastoid, or which exact muscle group it's being the main culprit behind that particular issue. You can have very targeted therapies for that particular muscle group, and you can see the quantification. So it's all about evidence-based and quantification of the diagnosis and treatment aspect. I think that's where we are going to again, maybe it's just a small bit of contribution in again regaining the glory of Ayurveda, which is like that Pratap Reddy visualized it 25 years back. Ayurveda, Indian system as it is going to come back. I think our role or our contribution, maybe it can just help it a little bit in bringing the glory. It will be a really great effort from our side. Thank you, Professor, for giving us an opportunity to bring it out in Kapil Group in the first stage itself. Thank you. As I said, Kapil is an innovative hub where we have a lot of opportunities. See, లోక కళ్యాణం మాధవ కళ్యాణం అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఏదో సహాయం చేయడం కోసమే మనం ఈ టెక్నాలజీని వాడుతున్నాం కాబట్టి అందులోనూ టెక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మనం ఇప్పుడు సిలికాన్ సిటీ అంటే బెంగళూరు లేదా హైదరాబాద్ అనుకుంటున్న టైంలో మనం ఆయుర్వేదంలో కూడా ఇంత టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఏదో ఒకటి కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా. అది మీ ద్వారా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. We look forward and see that how best that we can serve the humanity and give them more of clarity on their disease and treatments and relief, and so that this will be also available in future. Once this gets in full scale, it is a Kapil will nurture this and then give it to the world in coming days along with Nadim sir. Thank you. Sir, now I request, we have not honored మన కన్సల్టెంట్ గారు ఇంకా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ప్లీజ్ గిరిజా కిరణ్ గారు, ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ షాల్. లక్ష్మణ్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. So it is not just they don't know each other, but they met in an occasion where the topic came about Ayurveda and me, and so he got introduced to him. But today's when we have intamandi women program lo men never lekapodam kuda baagundadu. So request. We will discuss about this topic post our next once we comes. Thank you, Kiran. Okay, Nimsham. We have not honored him. I request Mahesh Garu, please come forward. అంటే ఇది రెండోసారి మీరే చేస్తున్నాం. Thank you. Now we are just going to conclude this. We have a small mementos which we have made, and we request our medical director to come forward and Sindhu madam, please see the program is conducted by us, but it is been joint venture with AVP. So I have made one or two mementos for our medical director also to that. Please give the memento to our medical director.
I request Sindhu ma'am to also to give our Kapil Group, Dr. Sindhu garu and Harita Rao garu kuda mementos ichi ఏవిపి వాళ్ళ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ కూడా ఉన్నాయి, 2 కవర్స్ అవి కూడా తీసుకోవాలి. ప్లీజ్ మ్యామ్, ప్లీజ్ కమ్ అండ్ రిసీవ్ ఇట్. Please, ma'am. సార్, కరోనా తర్వాత ఆయుర్వేదంపై చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకని ఆయుర్వేదంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపడం కారణం? ఇది చాలా దాదాపు కరోనా ఏంటంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం మూలంగా వచ్చినవి. మనకి ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూలంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు డిసీజ్ రాకుండా మనకు కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. కరోనా మూలంగా చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది, అంటే ఆయుర్వేదిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఆయుర్వేదిక్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఆయుర్వేదిక్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి డిసీజెస్ తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే క్రానిక్ చాలా మంది చాలా లేటు తగ్గుతుంది అని అనుకుంటారు, కానీ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా తొందరగా మనకు పేషెంట్ కనుక వ్యాధి సోకిన వెంటనే వచ్చినట్టయితే మనకు తొందరగా నయం చేయవచ్చు. ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ లో ఆహార నియమాలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా అండి. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ లోపల మనం పచ్చాలు అనేది ఖచ్చితంగా పేషెంట్ కు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అలానే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క డిసీజ్ బట్టి మనం వాళ్ళకు ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకోవాలి, అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు కూడా ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి తీసుకోకూడదు అనేది వాళ్ళకు డైట్ షీట్ ఇస్తాము. దాని ప్రకారంగా ఫాలో అయ్యేది ఉంటే తొందరగా నయమవుతారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మరికొందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు. అయితే ఆయుర్వేదం అనేది సంప్రదాయ వైద్యం అనుకుంటారు. అయితే ఆయుర్వేదంలో కొత్తగా ఎలాంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఏమైనా ఉపయోగిస్తున్నారా, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అనేది మరికొందరు డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నాం. చెప్పండి మేడం, ఆయుర్వేదం అంటే సంప్రదాయ ఆయుర్వేదం అని అనుకుంటారు, కానీ దీంట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది? ఎస్ అండి, మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మీకు యాక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కి ముందు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత పేషెంట్ లో ఎటువంటి మార్పులు కనబడుతున్నాయో అవన్నీ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారండి, అది మేము తొందరలో నోటిఫై చేస్తాం. అంటే దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందండి టెక్నాలజీ రావడం వల్ల రోగులకు కానీ మీకు కానీ ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది? అంటే ఇది మీకు మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మెయిన్ గా యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి. దాంట్లో ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్, లంబార్ స్పాండిలోసిస్, స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ముందు తర్వాత డిఫరెన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారు, అది మేము త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి, ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆయుర్వేదం వైద్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు ఉన్నాయి, ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఓకే, ఆయుర్వేదిక్ మెయిన్ గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ డేస్ లో స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా కానీ. సో లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ అనేది ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ని ఇంపోజ్ చేయకుండా రిలాక్సింగ్ థెరపీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ క్యూరేటివ్ ఈ పర్పస్ ని సర్వ్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ థెరపీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కపిల్ ఆయుర్వేద సెంటర్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ థెరపిస్టులు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, కాబట్టి అందరికీ అవైలబుల్ అవుతారు.
ఎలాంటి ఆహార నియమాలు ఉంటాయి మేడం దీన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే పేషెంట్లు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు, ఎలా ఆహార నియమాల బట్టి? ఓకే, డిసీజ్ని బట్టి కొన్ని డైట్ షెడ్యూల్స్ అనేటివి చెప్తామండి. లైఫ్ స్టైల్స్తో లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు డిసీజెస్ అన్ని వాళ్ళకి ఏవి సరిపోయే ఆహారము సరిపోని ఆహారం అని కొన్ని మాత్రమే లిమిటేషన్ చెప్తాము. ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్ అందరూ ఏంటంటే ఆయుర్వేదంకి రావాలంటే పత్యాలు ఉంటాయనే భయంతోనే చాలా వరకు ఆగిపోతారు. ఇంకోటి మెడిసినల్ ఫార్ములేషన్స్ కూడా కషాయం ఉంటుంది, ఇది ఘాటుగా ఉంటుంది, తాగలేము అని కూడా కొంతమంది వెనకడుగేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అవి కూడా ఈజీ ప్యాలటబుల్ మోడ్ లో వచ్చేసాయి. అండ్ డైట్ కూడా వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ వేలోనే చెప్తామన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఏదైతే ఆయుర్వేదం 6th ఆధ్వర్యంలో కపిల్ ఆయుర్వేద వైద్య చికిత్సాలయంలో మనకి కావలసిన అన్ని రకాల వైద్యాలకు సంబంధించిన చికిత్సలు అందించడంతో పాటు ఏదైతే సంప్రదాయబద్ధంగా లేటుగా అవుతుంది అనుకుంటున్నారో కాదు, ఏదైతే అలోపతికి ధీటుగానే ఆయుర్వేదం కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్ని అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వినియోగించి ఆయుర్వేదాన్ని అందరికీ రోగులకు అందుబాటులోకి తెస్తామని కపిల్ హాస్పిటల్ వైద్యులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్వేత, ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏదైతే ఉందో ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకల సందర్భంగా పలువురు డాక్టర్లు కూడా సన్మానం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు ఏంటి అనేది మనం అడిగి తెలుసుకునేందుకు డాక్టర్ స్వామి గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఉంటుంది? నమస్కారం అండి. ఈ రోజు కపిల్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అండ్ ఆర్య వైద్య ఫార్మసీ కోయంబత్తూర్ వారి కొలాబరేషన్ తోనే ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మేము జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా కపిల్ ఆయుర్వేద లోపల గత 13 సంవత్సరాల నుండి మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాము. దీనికి 3 బ్రాంచ్లు ఉన్నవి. ఒకటి చంపాపేట, ఒకటి కేబిహెచ్పి కాలనీ అండ్ ఒకటి హన్మకొండలో ఉంది. మా దగ్గర అన్ని రకాలైన కేరళ శాస్త్రీయ ప్రొసీజర్ లోపల కేరళ వైద్యాలన్నీ అందిస్తున్నాము. దీనికి ఇన్పేషెంట్ మా దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇన్పేషెంట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. దాదాపు దూర ప్రాంతం నుండి వచ్చి మా దగ్గర అన్ని రకాలైన ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, పెరాలసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ, ఇంకా చాలా ఇతరత్ర డిసీజులు అన్నిటి కూడా మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యి కూడా చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా తక్కువ ధర లోపల ఇక్కడ మా దగ్గర అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ట్యూస్డే కూడా మేము ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అండ్ థెరపిస్టులు కూడా చాలా మంది కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన పీపులే ఉన్నారు. అందుకని శాస్త్రీయ పద్ధతుల లోపల మేము అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కరోనా తర్వాత ఆయుర్వేదంపై చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకని ఆయుర్వేదంపై ఎక్కువ ఆసక్తి పడిన కారణం? ఇది చాలా దాదాపు కరోనా ఏంటంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం మూలంగా వచ్చినవి. మనకి ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూలంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు డిసీజ్ రాకుండా మనకు కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. కరోనా మూలంగా చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది. అంటే ఆయుర్వేదిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఆయుర్వేదిక్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఆయుర్వేదిక్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి డిసీజెస్ తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే క్రానిక్ చాలా మంది చాలా లేటు తగ్గుతుంది అని అనుకుంటారు. కానీ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా తొందరగా మనకు పేషెంట్ కనుక వ్యాధి సోకిన వెంటనే వచ్చినట్టయితే మనకు తొందరగా నయం చేయవచ్చు. ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ లో ఆహార నియమాలు ఏమన్నా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా అండి. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ లోపల మనం పచ్చాలు అనేది ఖచ్చితంగా పేషెంట్ కు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అలా అని భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క డిసీజ్ బట్టి మనం వాళ్ళకు ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకోవాలి, అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు కూడా ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, ఏమేమి తీసుకోకూడదు అనేది వాళ్ళకు డైట్ షీట్ ఇస్తాము. దాని ప్రకారంగా ఫాలో అయ్యేది ఉంటే తొందరగా నయమవుతారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మరికొందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు. అయితే ఆయుర్వేదం అనేది సంప్రదాయ వైద్యం అనుకుంటారా? అయితే ఆయుర్వేదంలో కొత్తగా ఎలాంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఏమైనా ఉపయోగిస్తున్నారా, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అనేది మరికొందరు డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నాం. చెప్పండి మేడం, ఆయుర్వేదం అంటే సంప్రదాయ ఆయుర్వేదం అని అనుకుంటారు, కానీ దీంట్లో కూడా టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది? ఎస్ అండి, మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మీకు యాక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ కి ముందు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత పేషెంట్ లో ఎటువంటి మార్పులు కనబడుతున్నాయో అవన్నీ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారండి. అది మేము తొందరలో నోటిఫై చేస్తాం. అంటే దీంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందండి టెక్నాలజీ రావడం వల్ల రోగులకు కానీ మీకు కానీ ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది? అంటే ఇది మీకు మస్కులోస్కెల్టల్ డిజార్డర్స్ లో మెయిన్ గా యూస్ఫుల్ ఉంటుందండి. దాంట్లో ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్, లంబార్ స్పాండిలోసిస్, స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ముందు తర్వాత డిఫరెన్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ అవైలబుల్ ఉంటారు. అది మేము త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం.
చెప్పండి మేడం, మీరు చెప్పండి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆయుర్వేదం వైద్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు ఉన్నాయి, ఏంటి ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఓకే, ఆయుర్వేదిక్ మెయిన్ గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ డేస్ లో స్ట్రెస్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా కానీ. సో లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ అనేది ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ని ఇంపోజ్ చేయకుండా రిలాక్సింగ్ థెరపీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ క్యూరేటివ్ ఈ పర్పస్ ని సర్వ్ చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ థెరపీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కపిల్ ఆయుర్వేద సెంటర్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ థెరపిస్టులు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ అవైలబుల్ అవుతారు. ఎలాంటి ఆహార నియమాలు ఉంటాయి మేడం దీన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే పేషెంట్లు కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు, ఎలా ఆహార నియమాల బట్టి? ఓకే, డిసీజ్ ని బట్టి కొన్ని డైట్ షెడ్యూల్స్ అనేటివి చెప్తామండి. లైఫ్ స్టైల్స్ తో లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు డిసీజెస్ అన్ని వాళ్ళకి ఏవి సరిపోయే ఆహారము సరిపోని ఆహారం అని కొన్ని మాత్రమే లిమిటేషన్ చెప్తాము. ఆల్మోస్ట్ పబ్లిక్ అందరూ ఏంటంటే ఆయుర్వేదంకి రావాలంటే పత్యాలు ఉంటాయనే భయంతోనే చాలా వరకు ఆగిపోతారు. ఇంకోటి మెడిసినల్ ఫార్ములేషన్స్ కూడా కషాయం ఉంటది, ఇది ఘాటుగా ఉంటది, తాగలేము అని కూడా కొంతమంది వెనకడుగేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అవి కూడా ఈజీ పాలటబుల్ మోడ్ లో వచ్చేసాయి. అండ్ డైట్ కూడా వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ వేలోనే చెప్తామన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఏదైతే ఆయుర్వేదం 6th ఆధ్వర్యంలో కపిల్ ఆయుర్వేద వైద్య చికిత్సాలయంలో మనకి కావలసిన అన్ని రకాల వైద్యాలకు సంబంధించిన చికిత్సలు అందించడంతో పాటు ఏదైతే సంప్రదాయబద్ధంగా లేటుగా అవుతుంది అనుకుంటున్నారో కాదు, ఏదైతే అలోపతికి ధీటుగానే ఆయుర్వేదం కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్ని అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వినియోగించి ఆయుర్వేదాన్ని అందరికీ రోగులకు అందుబాటులోకి తెస్తామని కపిల్ హాస్పిటల్ వైద్యులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్వేత, ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏదైతే ఉందో ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకల సందర్భంగా పలువురు డాక్టర్లు కూడా సన్మానం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు ఏంటి అనేది అన్ని మనం అడిగి తెలుసుకునేందుకు డాక్టర్ స్వామి గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఎలాంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఉంటుంది? నమస్కారం అండి. ఈ రోజు కపిల్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అండ్ ఆర్య వైద్య ఫార్మసీ కోయంబత్తూరు వారి కొలాబరేషన్ తోని ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే మేము జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా కపిల్ ఆయుర్వేద లోపల గత 13 సంవత్సరాల నుండి మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాము. దీనికి 3 బ్రాంచ్లు ఉన్నవి. ఒకటి చెంపాపేట, ఒకటి కేబిహెచ్బి కాలనీ అండ్ ఒకటి హన్మకొండలో ఉంది. మా దగ్గర అన్ని రకాలైన కేరళ శాస్త్రీయ ప్రొసీజర్ లోపల కేరళ వైద్యాలన్నీ అందిస్తున్నాము. దీనికి ఇన్పేషెంట్ మా దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇన్పేషెంట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. దాదాపు దూర ప్రాంతం నుండి వచ్చి మా దగ్గర అన్ని రకాలైన ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, పెరాలసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ, ఇంకా చాలా ఇతరత్ర డిసీజులు అన్నిటి కూడా మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యి కూడా చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా తక్కువ ధర లోపల ఇక్కడ మా దగ్గర అయిపోతుంది. ఎవ్రీ ట్యూస్డే కూడా మేము ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అండ్ థెరపిస్టులు కూడా చాలా మంది కేరళ నుండి ట్రైన్ అయిన పీపులే ఉన్నారు. అందుకని శాస్త్రీయ పద్ధతుల లోపల మేము అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కరోనా తర్వాత ఆయుర్వేదంపై చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకని ఆయుర్వేదంపై ఎక్కువ ఆసక్తి పడిన కారణం? ఇది చాలా దాదాపు కరోనా ఏంటంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోయి ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం మూలంగా వచ్చినవి. మనకి ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూలంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల మనకు డిసీజ్ రాకుండా మనకు కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. కరోనా మూలంగా చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది. అంటే ఆయుర్వేదిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఆయుర్వేదిక్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఆయుర్వేదిక్ తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి డిసీజెస్ తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే క్రానిక్ చాలా మంది చాలా లేటు తగ్గుతుంది అని అనుకుంటారు. కానీ ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా తొందరగా మనకు పేషెంట్ కనుక వ్యాధి సోకిన వెంటనే వచ్చినట్టయితే మనకు తొందరగా నయం చేయవచ్చు. ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ లో ఆహార నియమాలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా అండి. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ లోపల మనం పచ్చాలు అనేది ఖచ్చితంగా పేషెంట్ కు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అలానే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఒక్కొక్క డిసీజ్ బట్టి మనం వాళ్ళకు ఏమేమి ఆహారాలు తీసుకోవాలి. అలాగే కపిల్ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ స్టాఫ్స్ టు వెల్కమ్ దెమ్ విత్ ఆల్ ది గెస్ట్స్ విత్ ఎ బొకే. To present the bouquet, I request our staff to please come forward to present the bouquet to our guests, Dr. Archana and please come. So we have a good young and mixed staff of in Kapil. And we want to see that
they get inspired by honoring you. Please, Revati, please come. And this is the first program that we are conducting, so everyone is also getting trained when such occasions how to make things happen. Now we request our senior staff to come forward and give the bouquets to the other dignitaries here. Please come forward. Madam Madhavi garu randi, Sunita garu, Sarati garu, and Shailaja garu randi. Request to give the bouquets to the Dr. Sindhu Srijit. And we have some small combinations, that's why they are a little bit confused. Which color to be given to whom? As it's a Women's Day, the most of the honors and the giving and taking also to be done by you. Please, madam. I request, we have Dr. Ramesh Babu and his wife also, but on the Women's Day, I request his wife to come and receive the bouquet from, she works in a department called Women and Child Welfare, and it is an honor for us also to, because Dr. Ramesh Babu kante mere better ivala dana bouquet istudaniki. Please welcome her also to this function. And it's also nice to see that we have the two son and daughter and son both are doing MBBS, have come to attend for an Ayurveda function. If this continues in the future also, and likewise clinical assistant also 50-50, if we giving priority, then only smoothly way we can run the position in normal way. But one side it is cannot be properly evident one side, and another side also clinical assessment also most option giving criteria about the further movement of the health grounds and medical approaching. So that my opinion is clinical study better than the diagnostic criteria. If you follow this methodology, definitely Ayurvedic concept and modern concept, any concept also, this all the oldness, efficient persons, they don't depend on the, always depend on investigation. By clinically assessment only, they are giving proper idea and get succeed over the health grounds. I also actually following the same ancient persons, efficient persons, immunology, eminent persons methodology, I still as following. So that my opinion, this is, if this actually, if it is okay for the further proceeding, okay. Other thing, if different opinions are there, then we come put there different angles and the approaching and get the conclusion and follow the conclusion depends on the different approach of the methodology. So I thankful to my professionals. In this way, we totally one side is dependent abundantly, another side also looking matter which are the conditions depends on the various conditions that demand will also take in conclusion and proceed for the central area about the diagnosis and proper approaching of the medical methodology. So that thankful to my professionals. This is my clarification regarding the scientific analysis. If it is okay or not, that I know. But personally, actually, my study is totally different. Thanks, sir. Thank you, sir. If somebody wants a break of some herbal tea or something, we will, unless we'll proceed with the technical team, please.
ప్రజెంటేషన్ పంపించారు. మీకు ఇచ్చిన బ్రోషర్స్లో కపిల్ గ్రూప్ అంటే ఫస్ట్ సమ్ leaflets are also have some information about Kapil Group and activities. If anybody is interested in having discussions or want to have more details, in the lobby our team of people are there, you can have the discussion. There are certain interesting investment opportunities where not only in chips but also in real estate. సారీ, అందరికీ సన్మానం చేశారు సార్, కానీ సార్కి సన్మానం ఇంతవరకు కాలేదు. అందుకని వినయ్ సార్ ప్లీజ్. నేను మీకు, మీరు నాకు బార్టర్ సిస్టమ్ అలా కాలేదు, కానీ జస్ట్ అందరి గురించి మాకు ఎక్కువగా చెప్పారు, ప్రసాద్ సార్ అందరికి చెప్పారు. బట్ స్మాల్ గా చెప్పాలంటే కన్నా కపిల్ ఆయుర్వేద has been started with a passion. That's everyone known as Hatanam was saying. But for some years we had some dormant period, and ఈయన చెప్పినట్టుగా అన్ని భోజనాలు ఉన్నాయి, అన్ని పదార్థాలు ఉన్నాయి అన్నారు. సో వంట చేసేవారే కొంచెం పర్ఫెక్ట్ గా దొరకాలని టైం పట్టింది. సో నౌ ప్రసాద్ గారు దొరికారు మాకు, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ గైడెన్స్. ఐ థింక్ we are going to see a good future for the Kapil Ayurveda and tie up with the AVP also, if to the extent possible, right? So the entire thing might not be possible without Prasad Garu, his initiation and everything, and we will look forward for a long future along with Kapil. Prasad Garu, thank you very much. ఆయుర్వేదం అనేది మా లైఫ్ అండి. ఎవరు చేసినామో చేసే వాళ్ళతోటి బంకలకు అతుక్కుపోతానికి ట్రై చేస్తాం. ఒక నిమిషం, మీరు మన ఫ్యూచర్ ఒక ఆయుర్వేద అనేది అందరూ చేస్తున్నారు. మనం సిటీలో లొకేట్ అయి ఉండటం వల్ల చెంపాపేటలో మేజర్ మన పెద్ద హాస్పిటల్ అనేది చెంపాపేటలో ఉంది. ఒక లాస్ట్ 2-3 months నుంచి డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి. మేబీ ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్ టు Right now, just small plans on the immediate future plans ఏంటి అంటే we want to revamp our Champapet facility with the utmost modern facilities so that we can have a better services for the Ayurvedic patients and everything. And long term, yes, we have a very good plan where we have a good facility in Moinabad, Kapil Agro Farms it is called as, and promoters including founder chairman is very passionate to have a very good facility. Maybe dream is not a taxable కాబట్టి అనొచ్చు. Recently we have been visiting very reputed institutes like Jindal, Ms. Saukya అని చెప్పారు. Some of the state of the art facility తీసుకురావాలి లాంగ్ టర్మ్ లో అనేది మన ఫౌండర్ ప్రమోటర్ గారి డ్రీమ్. So I think under the leadership of Rajendra Prasad Garu we should be able to achieve it, right? So the infrastructure, definitely it is one of the concern matters, because మనం ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళినా కూడా మన ఇంట్లో కంటే బయట ఎక్కువ లగ్జరీ కోరుకుంటాం. వీల్ అడ్జస్ట్ ఇన్ అవర్ హౌస్ సమ్ హౌ, బట్ వెన్ యూ గో అవుట్ వీ షుడ్ నాట్ సీ దిస్ కావాలని వాళ్ళు హైప్ కోరుకుంటున్నారని కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ నోటిస్డ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫ్యూ డికేడ్స్. మోర్ అండ్ మోర్ కంఫర్ట్ when they go out. So the hospital కూడాను మన ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్స్ అనేవి it should lead to them to give more comfort so that their thought process also will become a healing environment we can create. సో ఈ భాగం దీంట్లో మనం కొన్ని రోజులుగా అంటే దాదాపు 3 నెలల నుంచి సుదీర్ఘమైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సో హౌ డు వీ మేక్ ఇట్ ఇస్ ఎ రెంటెడ్ బిల్డింగ్, చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని, వ్యయ ప్రయాసంతో కూడుకున్న పని. వీళ్ళు బెంగళూరు వెళ్ళి జిండాలో అని చూసి వచ్చారు. హౌ డు వీ అడాప్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ టు ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్? So we are somehow concluding onto these discussions, and you will see soon the Kapil flagship hospital will be at Hyderabad Champapet with world-class treatments, feeling, that feel we want to give, and not to miss that it is only for the rich, but it is also will cater for all classes of the people. And we are also starting, the major part is that we are starting our NABH process in all the 3 hospitals, and
To begin with, within 6 months, I assure in this meeting that on this Women's Day, total women-led center, KPPH center, will be the first NABH center, rapid working system. We are going to work and then click the first NABH center within 6 months. So I believe all my colleagues that we will be doing so in soon. Thank you. చీఫ్ ఆపరేటింగ్ తర్వాత మైక్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అయిపోయాను కూడా ఒకసారి మైక్ పట్టుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ మనం రిసీవ్ చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ మై డ్యూటీ టు రిసీవ్ ద ఆనర్స్ యాజ్ ఐఎమ్ ద ప్రెసెంటర్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ రేఖా గారు అండ్ అర్చన గారు ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఎన్లైటన్ us on with your innovative work. Hello everyone. Heartfelt gratitude towards Ram Prasad sir and AVP and Kapil Group. Myself, Dr. Rekha. I born and brought up in the coastal side of Karnataka. In my childhood, I had seen my mom is suffering from the migraine on an everyday basis. You know, she used to take tablet every day. Some kind of painkillers like almost every day. So since childhood and I was seeing and we didn't have any occasion or something, we cannot able to go for some travel or something because of my mom headache. So she had shown to many doctors and she had undergone for many different kind of treatments, but we didn't find any treatment for her, cure for her. Even she had undergone for many psychiatric medicines also for the longer time, like 3 years and 5 years. But like there was no hope for us. One day my elder brother, and he moved to Bangalore and he found the Ayurvedic Medical College at the center of Bangalore, and he suggested that why don't you guys come and show it to the doctor here? Why don't you try Ayurveda? We came all the way from the from coastal side of Karnataka to Bangalore to show it to my mother, and we found a doctor, and he told within 2 months he will cure my mother. We were so surprised, since ages I had seen my mother is suffering, but how can he cure within 2 months? He prescribed simple medication and told to alter some diet and lifestyle. That's it. We went back to our native and she just followed it because she wanted to do whatever to cure the migraine. So 2 months her lifestyle, life is healthy, life is improved, and she could feel that she can survive, and we could also see the changes in her. And after 2 months we came back for the follow-up and we told that she is feeling better now. She has not taken any painkiller since then. So what is the process? He told that no need to take further medication. 2 months, migraine is gone. She is fine, feeling healthy. Then why further medication? Being a teenager, I felt it's nothing sort of magic. I wanted to learn that magic. That's why I came all the way from the coastal side of Karnataka to the Bangalore to learn that magic. In same college, I got an admission. There, I met Dr. Archana. As she was also interested in Ayurveda because of her mother treatment and she joined. Similarly, my uncle, that is my father's elder brother, we were a joint family. He is a Siddha medicine doctor. So since childhood, we were with him. During the consultation also, he used to conduct camp every year, asthma camp. So during that time also, I used to always be with him. As I remember from the day when I
can remember, I always thought of being an Ayurveda doctor like him, because Siddha was not in Karnataka, the colleges, so I wanted to be an Ayurveda doctor. In our family, all my sisters, all cousin sisters and sisters, everybody were married at the age of 18, because the government rules was 18, or might be before that. And same was the rule even for me, because I was the youngest, I was the last. Until the second PU, everyone were quiet. They thought I might leave this, lose this interest being an Ayurveda doctor. But as I went on, they saw that I am not leaving this. My father stood behind me and he told, you can do whatever you're interested. But my aunt, that is my father's sister, she used to always tell, why she has to do anyway, she has to hold the sword. So she has to hold the sword. Why she has to learn. But anyway, with all those things, I came to Government Ayurveda College. We both were the batchmates. Until then, I think 2002, we joined in 2002, and from then we are together and doing this. First. So next. Behind that photo. As we told, since together we were studying, and even though my name was A, with hers was R, I think it was destiny, like during the exams or during the Viva, every time it used to end with the P and the second batch used to start, and we were always together from then. And then we went on with our practices once we completed. She did her MD, I did her MSc in Food and Nutrition. Later, when we thought of opening a clinic, because economically also, being a female, we had to earn up by our own, and then we have to start by our own. So when we wanted to open, we thought what to do. There are so many Ayurveda clinics, there are so many Ayurveda doctors, something unique we have to go through. Then we were thinking, we are a doctor, and being an Ayurveda doctor, we are also a dietitian. It is a famous, right, for especially Ayurveda doctors. People will always tell, Ayurveda doctors, diet is more. Patyam ekkunga untundi Ayurveda lo. That is a one thing. So we are the dietitians, and once we are dietitians, of course, we are the nutritionist also. And any Ayurveda doctor, either it can be male or a female, we know, because we learn the process of medicine. So we can be even the master chef also. And all these four together, it can be done only by Ayurveda physician, because none other field, all the four can come together. So we thought of going with the name Mahanasa. Mahanasa, Ayurveda doctors will very well know the word. We will first learn in our first year Padartha Vignana Mahanasa, which means kitchen. To elaborate, still we can call it as a royal kitchen. Every kingdom, there was the kitchen, there was a doctor, Ayurveda doctor. And they used to guide what the king has to eat, what the soldiers has to eat, because they have to be healthy. We cannot hire a doctor, Ayurveda doctor, in everyone's kitchen. So we thought, let's create a doctor, that is a food doctor or a healthy doctor in everyone's kitchens, by teaching them the nutrition, by teaching them the Ayurveda dietetics. So we started this Mahanasas Ayurveda nutrition course since 2015. So from then on, we are along with the Ayurveda dietetics and nutrition course, we are into our own food products also. We have our consultation, Panchakarma. As we are doctors, we are doing even the practice. But our practice, major, it includes the food pattern rather than the list of medicines. Medicines will be few, might be for few months, but we'll go with the majorly with the diet patterns. Next. So today we are not here to teach anything, but just to share our experience by approaching with a qualitative diet, how we could change. So in that, just one example we are taking with the physical health. So food impact on physical health, how it can help it. This is just our clinical experience that we are sharing here with. His name is Ashwin. He is 32-year-old guy. He came with the diagnosis of ankylosing spondylitis. He was suffering it from 8 years.
The journey of Ashwin is not only about the pain, it's about the quality of the life. Nowadays, the people's standard of life is so much increasing, but the quality of life is decreasing. When he entered our clinic, someone was holding him, his uncle was holding him, and he came and entered the clinic. He was not able to walk. His knee was in the pain and leg was swollen, and he had a severe fever also and generalized weakness. You can see his blood report, and his C-reactive protein was 354, and it was almost like stagnant since 8 years. And his ESR was so much raised, 101, and it's almost like that. He told that since 8 years, my diagnosis is like that. My lab reports are like this. When they give some treatment that it will reduce, pain will reduce, but after she got admitted more than 3 times to the hospital. Next slide. So this was the diet that he was following, and he was taking some medications like this folic acid injection 15 mg weekly, and that is SAS 500 mg twice a day, daily he used to take it. And every week he has to take that injection, otherwise without injection that he couldn't able to even walk also. After taking injection 2-3 days he will be fine, but after that again that inflammation will increases and his movement were restricted. And you can see that his diet, diet chart that what they had given in the hospital. Next. This autoimmune disorder, you might be seeing that more than 10% of the population in the world is nowadays suffering from the autoimmune disorder. And causes are, most of that is unknown, they say, right? The most of the causes are combination of the genetics or environmental causes, or this a diet and lifestyle. And more than, I think, 80% of the different autoimmune disorder that the population is suffering, it includes rheumatoid arthritis, psoriasis, even IBS also, okay? So when it comes to the diet and lifestyle, so that's where that Ayurveda make a milestone, right? So what we say that in Ayurveda, Viruddha Ahara. So when the person consumes a Viruddha Ahara, it will impact the Agni and then it create the Ama. There we will get the autoimmune disorder, right? It's easily in Ayurveda to understanding the disease is very easy. Whoever comes to our clinic, the first thing that we will make sure that that person will understand that why he got this disease. The person has to understand that where the problem is began. Then only that he can prevent it, then only he can correct it, then only there will be a cure. So first thing is poor gut health and imbalanced digestion. See why so many people are having the poor gut health. The common thing is processed food or refined sugars, preservatives filled food, right? So one person who was working in the bank sector, and earlier he was taken for the treatment for the diabetes and he got cured, and later I think after 2 years he just came, and he came with so many boils in the face and the head. It's kind of more than pimple, and it dark color was discolor. And he came and he told that, "Madam, it's so much painful. Since I had taken treatment from you, I didn't eat anything outside and my diet is so much controlled, and even sugar level is normal, but still why I am getting this pimple kind thing, so much boils." I told that, what do you eat? Do you eat anything outside or coffee, tea, some junk and everything that I had asked, that he told nothing. But at the end, end of the consultation, he told that his wife got a night duty. So that's why in the morning breakfast that he is preparing. His kid eat only rice items. That's why every day he prepares either puliyogre or wangi bath. Both this puliyogre and wangi bath is got it from the market. It's a packed food. So Ayurvedic, you know that, puliyogre and wangi bath every day if they are eating, obviously pitta will increases, and he got the boil. So along with the treatment that we told that instead of puliyogre and wangi bath, you can prepare amla rice, menthia rice kind thing powder, that how to prepare that. We have some preparation that we had given to him. So it's easy to prepare also. So it doesn't hamper his daily activity also, and it's
tasty, and even kids can eat it. It's easy to prepare also. Like that, the main thing is the gut health that we have to protect for the person. The second one is leaky gut syndrome and microbial imbalance. So intestinal microbiota, everyone knows that it is so much important for our gut health, and main function is vitamin synthesis and fiber digestion. Even for the intestinal epithelial and mucosal barrier also it helps. In case if the gut health microbiota imbalances due to some reason, so it will impact our gut health, and people will end up in IBS, even anxiety, depression, many problems also comes. So for that I just remember one case. The lady, she was Chintamani, there is one place 100 kilometer away from the Bangalore. She came, she saw our TV program and she came searching for us, and she told that since almost 1 year she is suffering from the fever and body ache. Every day she is taking Dolo 650. And many times also when it's severe, she will go and admit in the government hospital, and they will give the glucose and some injection, and she will be all right. It's become routine for her. So is there any cure for that? So we were taking her history. Obviously, we have to find out that what is the cause for her fever and the body pain. So she was drinking tea for 4 to 5 times in a day. It's a common thing for her. And even though she is suffering from that much of the fever, that much of the body pain also, so she was keep on drinking. And because of body pain, somebody suggested that you can have a groundnut every day. You soak groundnut, 2 cups of the groundnut every day, and you can have it as a snack. That helps for the bone pain, because the calcium rich ingredient is there, so you can have it. So obviously you guys know that will increase us the increasing jora. So that's why she didn't have any relief. So that also we had to make her to understand that how this food help for her to reduce the fever, and obviously she is all right after that. And increase stress and mental health. We were discussing with the Sindhu madam, whatever that we can do to the patient, but stress reduction is very impossible. So in Bangalore kind of urban cities, it's very common that people has to undergo everyday stress. It's not like that a financial burden, or it's not like that family member loss, not like that. Every day, morning they have to wake up and they have to cook for the kid, and they have to go to the office. Travel time in the Bangalore kind of city, it's very hectic, and they will undergo for a lot of stress. During that time, what we have to do? Usually people will start to drink coffee or tea, right? So that will also impact even increases the stress. Mainly that food obviously increases the stress level. So youngster especially, even though they don't have any financial burden, even though they don't have any responsibility, they are undergoing lot of anxiety, depression, and the panic attack because of this fast food, preserved food, their junk food addiction. Because of that, in Ayurveda says tamas food obviously increases this kind of mental related issues. So for that we usually prescribe that hibiscus tea or Shadanga Paniya, the simple thing that we will prescribe, and simply how they can make simple diet chart in order to reduce the stress also we usually recommend them. So after changing the stress diet, obviously their stress level is decreased along with the treatment and the medications. And for another cause is poor sleep and artificial lifestyle. Because of this mobile, screen time, everything, nobody will sleep until 12 or 1 o'clock. Earlier days, we grown up in very village, remote side. So there we used to sleep around 8:30, and we were having nice sleep when we were kid. But in the cities and all, especially parents come from the work after 8 or 9 o'clock. The kids also doesn't sleep until 11 or 12 o'clock. So this sleep is also one of the root cause of the people are getting the autoimmune disorder. But many people, what they say that we don't get sleep night time. Even if I try to sleep at 10 o'clock, I don't get sleep till 2 o'clock or 3 o'clock. Otherwise, some people will get sleep immediately after they go to the bed. But around 1 o'clock or 2 o'clock, they will be awake. They cannot sleep after that. In that condition, that we simply recommend some coconut milk or kaskas payasam, all those things for them, so that it will help for them to sleep. Actually, it's easy to prepare and tasty also. Even it helps them for the
sleep. That also we can do that. And the toxic overload from the environment and lifestyle. So you guys know that, in the kitchen, so all dabbas will be in the plastic. Whatever the ingredients that we bring, that is in the plastic, and the people will store it in the plastic and cook it in the non-stick tawas, and everything is harmful. So our Mahanasa agenda, the first thing is we will make kitchen as a pharmacy, and ingredient we have to use it as a medicine. That is what we teach. So we will make sure that when the patient comes inside to the Mahanasa, we will make sure that how is, along with understanding their diet, their because of all of the reason, so today more than 10% of the people is suffering from the autoimmune disorder, and there is no cure. In Ayurveda, it clearly explains that we have to break Ama and Agni Mandya cycle. That's it. Simply Ayurveda explains. We have to increase the Agni Mandya. We have to correct the Agni Mandya and cure the Ama condition. That's it. If he reduces it, definitely. When I explained that Ashwin case, right, he was doing the same thing. He was not eating properly on the time, and he was eating most of the time outside. Next slide. Next slide. So he was eating almost outside because he was running some garment business. He's so busy, and his no physical activity, and almost he was eating outside. He was bringing the restaurant food and eating it. All this, whatever the causes that I explained, that he was nicely enjoying his life without doing any physical exercise and without cooking for himself and without doing any dinacharya, rutucharya, all those things. Next. So after giving all this treatment, the first time after 8 years of his life, report came normal, completely normal. Not only this case, that we have treated so many cases. Usually we give only 2 or 3 months medicine. And the person, that's why we are very popular in our area, that 2 months doctor that they call us. Because after 2 or 3 months we don't usually give the medication, because people has to learn how to live their life without tablet. If they are taking the tablet for the lifetime, then obviously it's not like that the medicine, right? It's become addiction for them. So that's why within 2 or 3 months, they will try to understand their body and their food habit, their lifestyle, everything. Then they feel healthy about it. So that's how that we do that. So how do we do that diet chart and how do we analyze that? That Dr. Archana will explain to you. When it comes to diet, we have 2 sets of patients. One set where they just tell, this doctor will tell so many things not to eat, let's not continue, they just discontinue with us, they just go to other doctors.
But we are very much sure after 6 months or maximum 1 year, they will be back to us, and they have been back to us, because we know the importance of diet. We are Patye sati gadartasya kim aushadam nishevanid. If you are doing a diet, why medicine is required? The other line says, if you are not doing a diet, then why medicine is required? It is of no use, it is of waste. So on that basis, they come back. And another set of patient where they are very much happy, and they tell us that this doctor is good in giving home remedies or recipes which are tastier. There was one female of endometriosis who she was advised to remove the uterus, hysterectomy was advised, but we gave her the medicines along with treatment and the diet. When the diet was there, endometriosis pitta related diet, the foods are always tastier when we give a pitta related diet. So her daughter was asking her, your doctor is too good, who is the doctor is giving such a good recipes, next time whatever happens to me, please me also to that doctor only. In such a way, we have a group, we created an Arogya group only in our clinic, like whoever has done such a way and they have completely fine and want to follow a healthy lifestyle or a healthy food, we have a group where there are more than 150 members, they are the members of the group where we meet 6 months once or 3 months once depending on our activities, and we keep on improving them. And when it comes to this case of, in any case we can just tell, so when we are doing a diet, first thing we do is analyze Prakriti. Prakriti analysis, we all know, we have our own thing analyzing the Prakriti, and once Prakriti is analyzed, we go with the Vikriti, which dosha predominance that disease has, and then a quantitative approach. This we use the modern thing where we tell them, even though we are not using calories or proteins or carbohydrates, but people, we have to tell them in that approach only rather than explaining in Vata Pitta Kapha, because they accept it very easily. So we use quantitative approach through the modern science and a qualitative approach through our Ayurveda, and including all this exclusively by us. Next slide. So Prakriti, we know Vata, Pitta, Kapha, so which Prakriti they belong to, we analyze that. Next one. And simple diseases like this is done for the normal education purpose in a nutrition course. This slide I have taken. So simply we can just take it to nervous disease, the Vata or hormonal or skin as a Pitta, metabolic, respiratory, all these as a Kapha base. We can just divide into this. But next slide. When it comes to the chronic diseases like multiple sclerosis or a Hives, lupus, IPS, ADHD or Pica, anxiety, OCD, any of this, when it is a chronic diseases, then we have to go in depth, because we cannot just go with either one Vata or Pitta or Kapha. It might be the combinations of the doshas. So for this ankylosing spondylitis, this is even for the generally, so we can make a diet chart using the concept of rasa. We all know the rasa, Madhura Amla Lavana increases Kapha, where the Katu Tikta Kasha increases Vata, and Madhura, Tikta and Kashaya reduces Pitta, opposite Katu Amla Lavana increases Pitta. Or we can also go in the process of Guna. Guna is either we need a oily food or a dry food or a light food or a heavy food. The 20 types of gunas, we can depend on that also. Next one is the virya, either hot potency or a cold potency. Vipaka, majority times we just neglect this vipaka, but this is also most important. After digestion, what happens? Because we have seen many patients, even with the case of amla pitta, that is gastritis, they just think drinking a lemon juice would be very ideal because with more sugar it is cooling. But after vipaka, they end up in increasing that. So vipaka also we have to consider. And then of course prabhava, the special effect of the drug helps a lot. And we go with this also, like prakriti, that is ingredients nature of the ingredient whichever we are using it. Then preparation methods, how do we prepare, whether it is a boiled or a fried or a roasted, so preparation methods.
food combination. This is a main, especially in any autoimmune disorders, incompatible food is a main culprit. And people now, they doesn't know what is incompatible food. They feel healthy. Milk is healthy, fruit is healthy. Make a milkshake and drink. It is healthy. It's an incompatible food. The people will end up with the diseases. And there are so many such simple things which people doesn't know, and they go with the incompatibility. So we have to see the structure which is incompatible, and we have to withdraw that. And then quantity of the food intake. We don't use here or add here, but I have just mentioned that. So quantity of the food, again depending on the person's prakriti or his capability of digestion, we can go. Then place of the individual or the food grown, where the place where he is staying. I cannot advise the Bangalore diet chart in Hyderabad. The same thing, the Hyderabad cannot be done in the Delhi, or it cannot be done in the US. So wherever the place he is staying, according to that we will consider. Then the season which season. Then rules, there are many rules in Ayurveda of taking the food. There are more than 20-25 rules. So those things, depending on the person, whether he is a night shift or a day shift, or he is working under low pressure, low stress or a high stress, how is his lifestyle? Considering all those, we will follow we'll tell them the diets to follow, rules to follow, and then individual, the person's complete case history, depending on that. Next. So in this ankylosing spondylitis, we can consider either Amvata is mainly considered, either Tandapatanaka, Prishtagraha, Shiragraha. Here Vata and Kapha is the Vikriti dosha, where Vata is predominance, but many cases even Pitta will be involved. So 3 dosha only we can consider, but Vata will be on higher side. So here I cannot do a diet chart based on Rasa, because Madhura, Amla, Lavana, Rasa is opposite to Vata and Kapha. It increases Kapha but reduces Vata. We cannot go with the Rasa. So here concept I can use is Virya. That is hot potency or a cold potency, as hot potency reduces both Vata and Kapha. So Virya. And then Guna also, it should be a easily digestible and little things that were not very much. So in such type of Guna, and also Prabhava. Like example, ghee. Ghee increases the digestion capacity. So depending on that Prabhava, so we will collect the personal details and then we will prepare a diet chart. One simple diet chart I will show you. Next one. I have taken this diet chart for complete 1 week, but for the patient we don't give so much. Just for your reference, what all can be used I have accumulated so that nothing is repeated. Because how much of our options we give more, because they get confused or they don't do it. So we give them just 2 or 3 options, like in a morning drink 2 options, breakfast 2 or 3, lunch and dinner together 4 to 5 options. Usually we give it like that. So when a person gets up morning drink, it can be cumin seed water. Simply we can prepare in the just jeera seeds to be boiled and prepare kashaya. Sharangapaniya, we get a Sharangapaniya ready thing, they can prepare. Punarnava kashaya or Panchakala churna water, barley water, Panamrutam or coriander seeds water. Any of this, depending on that person, whether he can prepare himself. If he cannot prepare, we just go with the coriander seeds and cumin seeds. We will ask them to soak previous night, warm it, and they can drink it. If they are alone, they can, this much they can do it. If somebody else is doing and give it to them, so we can further go for the any other kashayas. Breakfast, in this ankylosing spondylitis, protein is required, but which is easily digestible protein. That is, high protein increases Vata, easily digestible proteins helps in controlling Vata. So we can go with green gram khichdi. Amla rice, very easily preparable. Just like a lemon rice, onion is optional, whether they can add it or not add it. Just grate amla and put it on the top. It might be 2 to 3 minutes it will take if we are not adding onion, just to prepare that. And preparing rice is very simply, easily, where we tell them to remove the starch and prepare the rice, not the pressurized cooker. It can be methi palav or a neer dosa, barley roti, rice rava idli or fenugreek dosa. And in the lunch, like sambar, we always give sambar and rasam alternative so that the digestion capacity should be stabilized.
One day either drumstick sambar, then the neem flower rasam, and then again the sambar rasam. There are options like horse gram, green gram, drumstick leaves and drumstick also can be used. Palak, kokum, all this we give it as an option. Evening, their digestion has to be improved, so we cannot go with the eatable snack. So it should be easily drinking easy ones like garlic milk or a herbal tea, garlic buttermilk or a citrus fruit juice depending on the condition, which citrus. And the dinner always better would be with the sabji, that is what we call it as in Kannada palya or a vegetable curry. And we always recommend to go with the gourds, that is creeper vegetables rather than roots and tubers or green leaves. Night we always prefer gourds, creeper vegetables. And once, in our approach what we do, first we tell them what to eat and then we will tell them what not to eat, because many a times people think it is healthy because they don't know. It is not their, many a times it won't be their mistake that they are eating. They will not be knowing, or they don't have education of what not to eat and why it should not be eaten. So we will tell them what to eat, how to eat, when to eat, and then we will tell them what not to eat and why it should not be eaten. So if somebody tells me, don't do this, don't touch, I feel why I should not touch. I can touch, what happens? But somebody tells there is an electricity is connected, if you touch you will get an electric shock, then I understand and I don't touch it. So we believe in teaching so that they will understand and they will start following. So dependingly we will try to avoid curd, banana, even tomato, because it is high in pH level and it increases the ESR level and Arya factor also. So many of these, whatever is mentioned here, we ask them to avoid. So teaching them why, then if we tell we should not do, then they will definitely follow and it will give a very good results, as Dr. Rekha showed results. So this was on the physical health. When it comes to the psychological effect, mental health, food even can impact on mental health also. Any psychological disorders also can be cured 90% with food, 10% with medicine. That is what we believe. During our studies, we were studying in the government Ayurvedic Medical College. Ayush director has ordered us, suggested that every month we have to do some home remedy program to the government sector, some offices. So we used to carry some simple ingredients so that common people can use it. There we were carrying jeera, dhania, hingu, all those simple things, and simple plants like tulsi or dodpatre, all those things that we used to take. And we used to explain to them. There we understood that the people, they don't have a knowledge of what to eat, when to eat, how to eat. When we are saying that, some simple, actually we were thinking that, for some diseases, right, IBS or the joint pain, all those things. But for the simple thing also, the people doesn't have knowledge what to do. As soon as, there is running nose, they will go to the hospital and they will take some medication. As soon as some throat infection, they will go to the hospital and they will take the antibiotic or some heavy dose of medications, right? So there we started to teach the people that, how to protect your health. What are the simple diseases? Like for the throat infection, we usually suggest that, crush the onion, extract the juice and mix it with the honey and drink it. Within 1 or 2 doses, your throat infection will be gone. No need to take a heavy dose of medications. Like this, many home remedies that, for the periods pain, so much cramp will be there, for that asafoetida, hingu, just try it with the ghee and consume it and have a light food during the periods and take a rest and pain will subside. Even that vata and pitta reducing ahara, so if they are consuming, if they are following that, they can reduce the periods pain, cramps also. Even for the vertigo, as soon as vertigo is a very, dreadful disease, right? The people will get scared and even it's a life-threatening also.
But if you are putting oil every day, you can prevent the vertigo. These kind of, home remedy that we started to teach, there we got idea that, we have to teach the Ayurveda, simple Ayurveda. It's not like, complete Ayurveda, nobody can understand, common people doesn't understand. But simple understanding that, many people who come to us, they cannot sleep after eating 2 aloo paratha. That's it. So vata so much increased in their body, they cannot even handle 2 aloo paratha, 1 samosa, that they cannot handle it. For 3 days that they cannot sleep. But they don't understand that after eating that, we got this disease. I had one very interesting case, ma'am. So he was suffering from the trigeminal neuralgia. So you all know the trigeminal neuralgia. So when he tried to consume that water or food, he was getting a current shock here. He was so scared to even to drink the water. That much of a nightmare that he had. He had actually very rich people. He had undergone for all kind of, he has went to all over India actually. Wherever they suggest that, there is some neuro specialist there, he will go, and he went and met and take the treatment. Even for the many hospitals, so he got admitted and got treatment and came. But he didn't get a relief. Again and again it was coming, he was feeling like, he was feeling this life is waste. Why I am living this life? Then when he came, we tried to understand when it started, how it started. He told that he stopped eating rice. He's a South Indian, basically South Indian. He stopped eating rice. Since 5 years, he is eating only quinoa and millets. And he lost 20 kg and he is feeling very fit. Okay, earlier he was little bit obese. He is feeling very fit, very light, and motion is also going clear, everything. But this trigeminal neuralgia started since 3 years. It's not getting cured after taking all kind of treatment. So we told him that, some vata person, if they are taking so much vata increase in food, it will affect the nervous system. So we explained to him and he stopped consuming. We don't say that it's the bad or it's good. So you have to eat it, like mix and match kind of thing. Occasionally you can consume oats and millets and quinoa, you can consume. It's good only. We don't say anything bad. But Adhyadra Amruta Kuda Visha Anta in Kannada there is a proverb. So we will make a diet chart how they can use it in the, it will helpful for the body nature. Like nowadays, next slide. So the people are forgetting that there is a gut-brain axis. It works for the mental conditions, right? So this gut-brain axis is kind of bi-communicational between the central nervous system and enteric system. If brain is upset, obviously your stomach will be upset. If stomach is upset, if brain will be upset. So people are not able to connect it. So many people are, undergoing for anxiety, depression, panic attack. Nowadays it's very common actually, right? During COVID especially that, the people they were completely normal. They used to call and take that, madam, what if COVID comes? What if COVID comes? It not came, right? You don't have any symptoms. No need to worry. Be okay. Then they will go and take the test. It's a positive. They were so much worried, they got a panic attack. Madam, I got a panic attack. I cannot breathe. Because the result came positive. That's it. They don't have any symptoms, but result came positive. So they cannot handle their emotions because of this gut issues. They are eating so much junk and processed food, refined sugar. Even nowadays, the biscuit, bread, even Maggi, everything is very common. If you tell the parents, even so many kids nowadays, 10 year, 12 year, they are undergoing for depressions. Recently, one girl came. She's just 13-year-old and bedwetting started at the age of 13 years. Okay. So I wanted to do some counseling. I asked that first parents I asked, they told her, no, everything is fine, madam. There is no pressure on her for the study or something. Everything is good. I don't know why it started. Then I called the girl. So let's see that what she says. So she was studying in the CBSE. The marks were not up to high. So that's why the parents thought that we don't want to put a pressure on her, so they changed into the state syllabus. That's it. She lost her friend. She went to the depression. Now bedwetting is started, and that depression, she is feeling that, she didn't get the marks. That's why parents changed. Parents didn't change for that. They thought that, we don't want to put a burden on her. That's why they changed it to the
State syllabus, that's it. So why this simple changes, the kids cannot handle, nowadays youngster cannot handle. Why they are going to the anxiety, depression, everything? Because they are putting pressure on their gut. That's it. So gut health is not, this vagus nerve or whatever we say that, all anatomy, whatever we can say that. But main thing is that they are not protecting their gut, they are not putting the sattvic food. That is the problem that, nowadays youngster, especially youngster, they cannot handle their emotional stress. Next slide, please. So, if we can, so everything, this also like we will say that, Agnimandya, Ama, everything, same, that Ayurveda looks like very complicated, but if you understand this basic thing, Vata, Pitta, Kapha, if you understand, that's it. The Sama and Agnimandya, that we have to correct it, and we can correct even anxiety, depression also. So with the food only, with the simple Shirodhara and Basti also, we corrected this anxiety, depression, everything, and people, that, if they go for some medications, psychiatric medications, it will be like lifetime, or if it addictive, it will be sedative medicines also. So that will have its own side effect. That's why we usually prescribe the people to stop those medication, and they have to correct their food, and simple Ayurvedic treatment, they can cure it. Next. So how we can adopt this sattvic food for the mental related issues, that Dr. Archana will explain it now. I remember when we started our clinic, near my house there was an elder person. He was almost 81 years. Actually, he was my working friend also. He came with his son. Son is not, he was also 45 years. He studied well and he was settled in US, and he came 15 days back to meet his parents. He is married and he has kids also. So they both came and sat in front of me. More than half an hour they are just speaking. They are not coming out for what they had come. Finally, I forced them what happened. Why they had come. So he told his son attempted suicidal attempt previous day night. Being a parent at the age of 80, it is not easy to take it for them, because they feel responsibilities are done now, at least we can feel better. But at that age, if he is doing like that, and he is a well settled in US, but still it was not the first attempt. In US also he had already done 2 attempts like that. So they had come for the treatment. He was there only for 15 days in Bangalore. Later he moved on to US. So during that 15 days, whatever treatment we did, and we packed the medicines for 2 months and we sent it. But majorly we went with the diet, because we didn't have a long time for him to do the treatment. We went with the diet. We not only in Western, even here also it happens, but still we know in Western it's all refrigerated, packed foods. They cook only weekly once, they keep it in a freezer, they just reheat and they take that. So everything we corrected with the sattvic foods, like freshly prepared foods, what to eat, as I told, based on those prakriti, all those. So we told him, and after 2 months online consultation, he consulted back. He told he is better 60%, not completely. So again we went through his history, what he had in the morning. He told some breakfast, and afternoon he told night what you are having. I have to prepare now. It was a evening time. I have to prepare now. Oh, you prepare in the evening and morning both the times, I asked him. He told no, evening I will prepare because I don't have time. Then the same thing I use it in the next day, morning and afternoon. Again every day night I will prepare. So that also we check. See, once you have cooked and kept it for the overnight, it is a tamasic food. That should not be done. You take your time, get up 1 hour earlier in the morning, you cook for the morning. The simple recipes we gave him, which he can do it himself, because his wife was working in another state in US, so they were not together, they were just meeting in the weekends. So I told him, so he started doing that. I told him, if you are eating the same, that's fine. You should not, but it's okay, it's fine. But see that you don't prepare in the night and keep overnight. When he started doing that, then he could find the result. Within a month, almost 99% he was fine, and later another 1 month he was completely fine. Even now, whenever he comes to Bangalore, he will just visit the clinic, he will meet and go, not for the follow-up or anything. It is just to
make sure to understand us that he is fine, he is better. If he has any other simple problems, he will just take consultation or else he will be fine. So the food can completely impact on the brain. And when it comes to gut health, like Dr. Eka told, gut health is completely connected to the brain. There are many tests available, so many packages available in the labs. Liver function test, kidney function test, ABC, you name, they have a test, long list of tests. What is the test for the intestine functions? Intestine function, whether they have a test, they have a rectoscopy or endoscopy. They can see, they can view the intestine, whether externally, physically it has any impact or not. But what about its function? Whether we have any test? Only Ayurveda can do the intestine function test. That, especially when we are having the cases of Basti, we will come to know. The first day, the holding capacity of Matra Basti increases day by day. By the 8th day, the intestine functions will keep increasing. So nicely we'll come to know. And whatever the medicine we give, I told you my uncle was a Siddha medicine doctor. I mean, even I remember in the first hand I used to, if anybody asked anything, I used to tell, take Triphala Churna, take Triphala Churna. I used to tell only that because he taught me that if we clear intestine, then everything will be cleared. 90% of the diseases will be cleared. But now what has happened, the people are dividing their body with the allopathic system of medicines, where if it is a psychological issue, go to a psychiatrist. If it is a liver issue, go to a liver doctor. If it is a kidney, go to a kidney specialist. If it is a arthritis, go to a rheumatologist. We are one. Our body is one. Why we are dividing it? Dividing into parts, and we are going to different doctors. So that we have to make people to understand not to do that and treat whole body as a one, and to clear the intestine. Like we all used to take monthly once for the intestines to clear. It could be only Haritaki or Triphala. It used to depends on what my mother used to give. And they used to take, their parents used to give them castor oil to drink. We know all this, but we are doing it now. We are doing it for our next generation. Are we teaching them? We are not doing it. We have to continue this. Monthly once for our children or whoever at home, including us, we have to take a gut clearing, either castor oil or a haritaki. Based on our body nature, we can select which one to be taken. We have to clear at least monthly once. That has to be continued. Next. See, sattvic food, we know it is a life quality or a mind quality increasing, immunity increasing, or a health improving, like whole fresh foods, ghee, brahmi, amla. Rajasic and tamasic. Tamasic, old foods, half cooked foods or leftover foods, spoiled foods, mind quality decreasing, like it can be any drugs, not only the narcotics, but even the medicinal drugs, which can have a side effect on the mind. Incompatible food, paneer or cheese, those are the spoiled foods actually. It is not unhealthy or a healthy protein. Those are actually the spoiled foods. And these things, the tamasic food from that person, the first thing we asked him to completely avoid it, completely come out of it. And of course dry foods and rajasic, what happens in speaking practically, we cannot tell everybody to just go for a sattvic bland diet. That is not possible practically. We can tell them the spicy to include with the Indian spices. It can be with the pepper or a ginger, Indian spices. And also the masala foods, instead of the heavy masala or a grinded, instead of that we can go with the coriander seed powder or a cinnamon powder, such masalas. And ferment, instead of fermented soap, we can go with the healthy soap like coke or a tamarind or a gongru. All such sour foods we can go. So sattvic on a larger scale with a mild healthy rajasic food, we can mix it up and we can do a diet where they can use that and they can come out of these psychological issues. Next one. So any foods to improve gut health should be given first importance. This is not only for the psychological patients but even for us, for ourselves. See, every day we might be traveling, we are driving, we get anger when somebody comes in between or somebody is there. Or in the office work, we might get stressed or we might lose our temper very fast. All these we can control by increasing our
health. So this is for everybody, because psychologically we may not have a disease, but we might have a symptom, any part of symptoms. So the digestives like cumin, or a carminative like ghee, laxatives, rejuvenators like yashti madhu, or appetizers like ajwain, all these should be on our regular diet for each and everyone, so that we can be healthy. Through gut health, even the brain health will be healthy as well. Here is also a simple diet chart. So here, apart from the prakriti or the dosha predominance, here we can use the rasa also, but here we mainly go with the prabhava, that is a special effect of the ingredient. So based on that, here the diet chart is done, like a ashgard juice, badam gold. If you know, if we can just soak it in the night, in the morning we can take with the candy sugar, amla juice or chandanadi sharabat. Even the breakfast, similarly, we can go with amla rice or poha, ashgard idli. We can prepare. There are so many recipes which we can prepare easily. But again, the incompatible food should be avoided. Like simple, like the heat curd with the food preparations. They add milk. They add milk for a paneer gravy, or they add milk for the kheer. Milk should not be added with the salt. If you are adding anywhere salt, if we add cow milk or a buffalo milk, it's incompatible. Replace it with the sesame milk or coconut milk or almond milk. Also, coconut milk is a healthier replacement than everything. So replacing such incompatible foods to the healthy diet, and then going with such diet charts will help to take them out of the psychological disorders. So mainly here fresh fruits, fruit and creeper vegetables, healthy proteins, good fats and traditional sweets are very much required for psychological, because avoiding sweets is not good. But preserved and previously cooked food, or a packed foods, or a high sugar and sodium rich foods, trans fats, cruciferous vegetables and refined flours must be withdrawn. Next. So to use food as medicine, first thing we have to use Ayurveda concepts. Ayurveda concepts can be Tridosha or Rasa Panchaka. Any of the Ayurveda concepts which is helpful, we have to use that Ayurveda concepts. Then diagnose disease with the dosha. That thing that main we have to do, that is the Vata, Pitta, Kapha predominant dosha, or how to, like Ayurvedic way of the diagnosis is the best way to diagnose the disease. Then we have to select the ingredients depending on the dosha. It is a one-time work, might be 15 days or a 1 month work. Just divide the ingredients, whatever we are using according to Vata, Pitta, Kapha. Then select the ingredients, what all ingredients can be selected. Then we have to create a dishes. Actually, if you are telling somebody that who doesn't eat, like rice at all, that some places, ragi ball or some roti, they will eat johar roti and all. For them, if you are suggesting some quinoa or oats or millet, something, they don't eat it. So based on their reason and the habit, that we have to create a dishes or suggest some food ingredient that, which is suitable for disease and the body, and even for their region also. With all these factors, prepare diet charts. Again, you can prepare seasonal diet charts like Vasanta Rutu, Grishma Rutu, Varsha Rutu, and then the Vata Kapha, Vata Pitta, like that. Immediately we can use, like Varsha means it's a Vata related. So mixture of Varsha Rutu and Vasanta Rutu will be for Vata Kapha. Such things we can decide. You can just keep the diet charts. At least from 15 to 20 you can keep it ready. So depending on the person, those diet charts you can just change, make a little changes, and you can hand it over to them. And mainly less Ayurvedic medicine that we prepare, like we suggest, because if we are giving so many kashayas, or if you are telling them to prepare kashaya and drink it, they usually don't do 2 or 3 days, that's it. Then they say that they don't even come for the follow-up. That's why we usually prescribe very less medicines, and even we assure that 2 or 3 months it will be completely cured, or at least 90% they will be healthy also. And like we already told that we have a diet and nutrition course. In that we mainly teach that first thing, that Prakriti analysis. The person should know, like, how is his body, what is his body, how it reacts to the body nature, that every person should know, so that he can decide that what to eat, when to eat, and how to eat.
And of course, AI can help in analyzing Prakriti, it would be more helpful. And then we teach Dinacharya, Rutucharya. This is what they are lacking of. Because Rutu, we just go with January, February, March. Who will do Chaitra, Vaishakha, Jyeshta? How many knows? We should go with the our authentic traditional Rutus. We should know so that we can easily analyze, correlate the diseases what we are getting. And also Dinacharya, daily regimen. People do a great mistake in keeping awake in the night with the mobile phones or movies late night till 11, 12, and because 7 hours sleep should be done, they wake up 7 or 8 o'clock. That should not be done. Night 10 to 2 is a major pitta kala or a hormonal balancing. The body balances the system. Whatever the problems are there, it repairs. That repairing system works in the night 10 to 2. That time we have to lie down, or else that functions does not happen. And waking up in the early morning. These things to be also we teach. And the seasonal cooking. So every day, like nowadays in the cities and all, every day is the same kind of cooking, That's what that is a seasonal importance and seasonal cooking, and how to pick the seasonal ingredients that we teach to them. Ingredient benefits, each and every ingredient what we use, it can be from simple like cereals to pulses or spices or fruits, vegetable, each and every ingredient benefits with its rasa panchakas we teach to them. Mindful eating and the living. So many patients that we are seeing that even though if they just discharge from the hospital also, they will order some pizza or burger, they will come and tell actually, yesterday I ate that, even I was sick 2 days before, but yesterday I ate that, after that I had a loose motion or vomiting, food poisoning like this. So this is what that we will tell the importance of mindful eating to them. Healthy recipes. In Ayurveda nutrition course, we have more than 25 recipes. We have a book, it's in Kannada, it will come soon in English. That also has seasonal based recipes. We do a show in Ayush TV. It is more than 100 episodes. Each episode there is no repetition. Each episode has 3, so 100 into 3, more than 300 recipes. So you just think there is no limit to create recipes. So we can create so many recipes. Let's not restrict to same old idli, dosa or rice bath or anything. Let's create new recipes. So some healing home remedies also. So you guys knows that many home remedies that the people can use instead of just running to the hospital. So these kind of some healing is kind of miracle home remedies also, we can say that. The people will feel it's a wonder. Yes, Ayurveda can do wonder. Many people think that Ayurveda is slow. So when they use this home remedy, they will really trust Ayurveda and they will believe in Ayurveda, thinking that it's really does the wonder, even magic. So we have seen many magic home remedies. When we started this, our friends used to tell, or many of the senior doctors, why are you teaching? You don't get patients if you teach. Let the patients be patients only. But we didn't do that. Swasthasya Swasthya Rakshana. We wanted to teach and we taught them. So we don't only teach the Ayurvedic concept and mixes the modern nutrition also, because if you tell the person to do prepare khichdi or many people think that Ayurveda means only khichdi or only patya. It's not like that. We will take complete history of the patient and complete his diet chart, and only we will alter the timing and little bit recipe ingredient, that's only we will change it. We don't make it so painful for the patient also. We will give even some powders like some tea powders or some puliyogre powder like that, some simple Ayurvedic way of preparation that we will give, and the people will be happy and they will be qualitatively and quantitatively, they can live happily their life. So applying Ayurveda concepts but expressing in modern nutrition is very much important now. So we can create a qualitative and quantitative diet charts. To end up with, lastly, we would like to tell one thing. During COVID, we all experienced, our own experiences were there. Our clinic was open. With same normal timings, morning 8 a.m. to till evening 8 p.m. we were open. But we got the critics in our college group or a friends group. Being a doctor, you should know the responsibility. You should not spread to others. You close the clinic. But we thought being a doctor, it's our responsibility to open the clinic and help the people, not to close the clinic. And we used to tell
home remedies, as she told, that panic attack, simple, like khaskhas kheer, making with the coconut milk and drinking. It immediately, within 10 minutes, the oxygen level increases, their panic attack reduces. This is a simple home remedy with food, how we used to treat them. So when they come also, we used to treat them with a kit, and the kit had clove powder, especially for the sore throat. With the honey, they have to mix and take. Instead of coffee tea, to drink herbal tea, nasal drop, all these things. So many patients, within 15 days the reports were negative, where after 25 days or 30 days also allopathic treatment, they used to never get reports negative, but only thing they used to discharge the patients. So Ayurveda food all has such a beautiful healing thing. We have to identify them and we have to use it. Identifying is already done, so we have to just open those, just learn those, and we have to just give it to the patient so that we will have a very good results. Thank you. Actually, we started little late, so the crowd also feel little bit. But still, I feel it is the essence that we need to take. Aharam is an aushad. It is even water is an aushad. Even water is also an aushad. Everything in this universe is an aushad. Whether my words or a music or something which I smell, everything makes a person to heal. So, with your great efforts, generally I know that in a seminar we cannot give the recipes and all these things. So we will love to work with you in coming days and would like to have a platform. Actually, I thought of doing it for many years, but it could not happen. But definitely the Kapil Group, we will definitely think, because the IT people, we can help them a lot, protecting the women, the younger women, for a better progeny for tomorrow. The younger women we should protect now, and the Women's Day we should take a pledge that a women are getting illuminated world of certain great money and fame and recognition. They are losing their health. So maybe in coming days we will work together. I request Dr. Sindhu to come forward and deliver her address. Not address, her presentation. Good evening all. And I feel a little worried to keep you all extended in this late hour of night. I'll cut short my presentation, don't worry. And Dr. Rajendra Prasad has told me my topic was given as Embrace Womanhood with Ayurveda. So it's all about womanhood and Ayurveda, how in different phases of womanhood, what all changes happen through the lens of Ayurveda, what should be done, and how can we prevent certain of the lifestyle things that happen in women. So that it's a very general talk, but I think I have some food for your thought. You can take some leads from this for the food people, because that's a very important topic anyway. Can you put in the presentation? And I am associated with Arya Vaidya Pharmacy for past 25 years. I work as a head of research and technical. I look after the quality control, product development, and research in Arya Vaidya Pharmacy. And I'm basically a clinician. I'm an evening clinician. After 5:30, I'm a clinician until 9 o'clock. So I handle multiple portfolios in my life. So, and always gynecology has been, Prasuti has been a topic of interest to me. My specialization is in industrial pharmacy. When I passed out in BMS, there was a course in industrial pharmacy, that is Riveguna and not Rasa and Vaishajya on an industrial scale. So that was a unique course we had at that time, 3-year course. So I did that after BMS. First slide. So connecting to womanhood and Women's Day, this year's theme of Women's Day is, accelerate action against gender equality. I think there is no need to tell about gender equality. Women are there everywhere. You see a pilot, you see a loco pilot, you see anyone.
truck driver. There are women truck drivers. Yeah. As audience, it is equal, 50-50. So women are there everywhere. So gender equality, we are nearing equality. I don't tell that it is because everything is for one class. There is some other class which is still lacking behind. And right, equality and environment for all women and girls, that's a theme. And you know what is the mandate of a Women's Day celebration? To recognize what women does and acknowledge it. I think Kapil, big hats off to Kapil Group. You have done it. You have identified a woman, what they are doing, and you have recognized them. So that is the gist of the whole thing today. Next slide. You know, SDGs is Sustainable Development Goals of the United Nations, which has been put forth by United Nations that every country, be it a developed country or a developing country, by 2030 there are certain sustainable development goals. As Ayurveda doctors, we should be knowing it. And one important goal in that is good health and well-being. And we all are stakeholders of healthcare. As stakeholders of healthcare and linking it with womanhood, I just put forth that we need to integrate these two to bring in a holistic woman development. So good health, womanhood. So that's what my talk is. Next slide. So this is just I think I'm not going to tell anything new. You all know, because I know you are all seasoned Vaidyas and you know this. We have 3 phases in a woman's life, that is childhood, middle age and old age, where you have Bala, Kumari, Rajomati. And one thing I need to stress in this is that even though Acharya has put forth this, time has changed many things in the dosha predominance. You know, the Rajomati, that is at the age of 12 to 16, we see that Kapha predominance is there. But I feel that Kapha predominance gets reduced and Vata predominance gets more. Because at the age of 12 to 16, you can imagine a girl at +1 or 10, the amount of pressure put on her. So the predominance changes as per ages. This is what Acharya would have told at his time. Now it is changing. And in the middle age, 16 to 40 is a crisis period of one's life. 16 to 40 means you have to struggle like anything to reach somewhere in the society, at your home, anywhere. So that is Pitta predominance there, and Vata will be definitely more than Kapha, even though this is what is stated in our classics. And premenopausal symptom, premenopausal period, menopausal period, and then comes a general decline of the health or the Vriddhavastha. So these are general phases in a woman's life. Next slide. And you know what womanhood, how womanhood works is, it's all the orchestration of the hormones in you. There are mainly 4 hormones: FSH, LH, progesterone, estrogen, what we see, what we have studied. It is a gonadotropin. I don't think I should go into the detail, but it is FSH. It is a follicle stimulating hormone that matures the follicle, that enlarges the ovary, that prepares the ovary for ovulation. LH or luteinizing hormone enables the ovulation. Ovulation happens, and once the follicle develops, the estrogen starts producing in the body, and the estrogen is the main hormone of female body, which brings in all the puberty, growth, all the body changes that happen in a woman, all the body, the starting of menstrual cycle. It keeps cholesterol in control, it maintains your heart health, your skin, everything is dependent on the estrogen. That's why in your menopausal period you have less bone health, your heart gets affected, your skin has wrinkles, your menstruation stops. So it's all the dip of estrogen. And progesterone is again a steroid hormone produced by the corpus luteum, which is produced once after ovulation. You have the corpus luteum. From the corpus luteum you have the progesterone,
And progesterone is the hormone which helps in, which enables woman to be pregnant, to sustain pregnancy, prevents uterine contractions during pregnancy, and it prepares the breast for lactation. So progesterone is a anabolic thing. So this is how the estrogen level goes down with age. So by premenopause and menopause, something is wrong with this mic. In the menopause period, you see the estrogen, there's a dip in estrogen, which causes all these bodily changes, even your psychological issues, the depression, and their food part is very, very important in all these stages. Can anyone change the slide, please? Okay. So we are seeing how the womanhood and hormones are orchestrating. These hormones create the different phases of life in a womanhood. That is Rajo Darshan Kala, Prajanna Kala, Garbhavastha, Rajo Nivritti Kala. It's all orchestrated by the hormones mostly. Next slide. And considering the contemporary compliances of the paricharyas, every period of a womanhood needs some paricharya. It's called paricharya of Rajo, Rajaswala paricharya, Ritumati paricharya, Garpini paricharya. These are paricharyas required for a woman. Definitely required. Are we getting all these things? This is very, very, very important. This is the main cause of diseases in women, basically. Rajaswala paricharya. Rajaswala paricharya means when a girl hits puberty, what is the care she gets? And first of all, it's not 12 or 13 years that is the age that hits puberty. It's 8 years, imagine. From 8th year onwards, a girl child starts menstruating. Yeah. I don't want your mic. So what happens is... Okay. So puberty hits early. You know why? Why puberty hits early? There is a major change in childhood now. Obesity. The child becomes obese, subsequently becomes hypothyroid. And one another reason shown is the xenoestrogens that gets into a baby's or a girl's body or in a woman's body. You know what are xenoestrogens? X-E-N-O. Xenoestrogens are false estrogen chemicals that are seen around us. In the plastic bottle, the water we drink, no? This bottle will leach xenoestrogen. The washing powder in which we wash our clothes has xenoestrogen. The spray we put has xenoestrogen. The cosmetics we put has xenoestrogen. These are, I don't tell that everything will have xenoestrogen. There are certain chemical compounds which work as xenoestrogens that causes, that misleads the body, and it makes the body think this is also estrogen. So what happens is the body does a false reaction with all these xenoestrogens, and this menstruating, all these cycles starts early. So we have, our lifestyle has a very important factor in this early puberty. You know what happens if early puberty hits? That's a point when you should think of when you do a case analysis in an infertility case. Early puberty means at the time of birth, a female child will have nearly 20 lakhs of ovarian follicles. The ovarian follicles in a woman is fixed, it doesn't increase. And you know the hormone AMH, anti-Mullerian hormone, it decreases with age. AMH or anti-Mullerian hormone is directly proportional to your ovarian reserve. So as age proceeds,
your AMH decreases, the number of ovarian follicles decreases, and ovulation, everything gets reduced. So earlier the puberty, your ovarian reserve is getting more and more reduced. So that is one thing which you should advise a teenager, a girl at her age. You should be advising her not to use too much. Many of the cosmetics are producing xenoestrogens and false estrogenic effects in the body. Recently I saw one study on sunscreens, which is very profusely used in the country. Male, female, everyone use. The moment you see sun, you put sunscreen. And that itself causes a vitamin D deficiency because you don't have absorption. So such chemicals has to be reduced at the minimum. In some certain occasion where you can't prevent certain things, fine, but not on a regular scale. So Rajaswala Paricharia, the puberty hits very early. So and that itself causes a psychological commotion in the child. Imagine a child at the age of 7 or 8 who was playing around, one day starts menstruating. She gets premenstrual stress, all the issues of menstruation she has to face at a very tender age. And the physical and mental rest that a girl or a woman is supposed to enjoy at the time of menstruation doesn't happen at all. And I think recently I read some news that people have started given leaves for menstruation. Children can take leaves. So we don't have any rest or any paricharyas during the Rajaswala Paricharyas. From Vata Pitta Vardaka and Rasa Dushtikarya Charya, which never happens. Because Vata and Pitta is on constant rise during that age. And at least knowingly we should advise our patients or our daughters or our sisters that these things should be controlled. Then comes the Ritumati Paricharia, which is the fertile period, a period when there is a maximum probability of a lady to get conceived, or I think distance is also not helping. So in that, during that period, that is Ritumati, the food, I think this again we are coming to food. The Prithvi Jala principle or the Khabaja principle has to be more. The anabolic principle has to be more, so that there is progress in gestation, or once fertilization happens, the pregnancy continues normally. That also is difficult. People often miss that period. Ritumati period is often missed. That is another cause for infertility. People don't know what is Ritu and what is a fertilizing period. So those are things which we need to educate the patient. Garbhini Charya, and fortunately people are slightly becoming aware. And I know that I think all of us would have worked for until the 8th month of pregnancy. We don't take rest. We don't take any charyas as such. Somehow we push through pregnancy. So the Masanumasik Paricharya, which is required for Paripurnata, that is completion of pregnancy, Anupagata, that is complications of pregnancy, and Sukhaprasava for easy labor. These are all missed, completely missed. And one thing is there, we can't simply follow this leaving our livelihood. So we'll have to there should be a balance, and it is in that point that is, I was telling these young ladies that food is something which is under our control. You can very well manage the food. You can't manage your viharas, you can't leave your job and sit at home. But you can be careful or cautious on the food you take. So food has very, very, very relevance in this period, especially in all these areas. If food gets corrected in all these areas, disease is evaded. At least to 70%. Rest 30 is vihara. Sutika Paricharya, and fortunately we now have the 6 months maternity leave. Earlier it was 2-3 months.
So you have to leave the child by the 3rd month, and breastfeeding was affected. Everything. Now at least 6 months, that is a statutory post-pregnancy period, means leave period for any sector, be it public or private. And again, nourishment, dhatu, the dhatu in a lady who has delivered is depleted. So what has to be taken care is, there is an abhyanga, that is a ritual. Post-pregnancy care was a ritual. I don't know, because I went through, many of people of my age, I think, would have gone through, I don't know what is happening now. Abhyanga and snana was a ritual which took care of the vitiated vata that happens during the labor. So Abhyanga, snana, deepana, pachana, again, garbhashaya, shodhana, kleda, shoshana, all these things are very much important during the during the after delivery care. Another thing that happens nowadays is the postpartum depression. It is very, very, very high. It is very, very high. You know, even the social structure, the social fabric where we live has changed. Earlier there was a joint family, there were people to take care of your children, the newborn baby. Now no one is there, one husband, wife, and lady who has delivered. So you will be living with some nanny and she will do her own care. And everything is messed up. And there are many situations where children are born with defective issues. You know, that is again a consequence of the paricharia defects that has happened earlier. So an affected child or a colicky child or a single mother, a spouse not with the family, or family broken family, all these triggers this postpartum depression, and it goes to such level that they take psychiatric medicines. And even they come to an Ayurveda, we can easily manage such cases. Be assured that we can easily manage such cases, but only thing, the family part they will have to take care. Rajonamrti is the menopausal period where there is extreme deficiency in estrogen and aging process is accelerated. Dhatu kshaya causes the vata aggravation, and there is definitely the jara avastha comes in, and there is cognitive defects. Intake of kshira, this is the natural sources of phytoestrogens like dangerous thing now. Don't ever buy the white Buddha. Do you buy that? Which makes your kheer very shiny. The darker Buddha is always better. You know, the white Buddha has sulfur compounds in it, which is used to bleach the Buddha. So even Jeeraga is, even I have told Jeeraga. Jeeraga is, you know what, the Jeeraga we get this often. The essential oils are removed, and what we get is the essential oils removed Jeeraga. So that turmeric also, it's after extraction. So there are so many issues in the case of, but be very careful. What to the extent we can protect ourselves. And rasayana is another very important thing. You get single herbs and the formulation and this is another area for you. You can work on these areas. You can make small food items for all these peripherals. So this is a food for thought for you. Okay, so you have small preparations. Oh, good, great. So they already have it. But for menopause and all? Okay, but you can make small things. These major rasayanas, no, Yashti Madhu, Manduga, Shandu, Pushpi, all those things, you can make small formulations which will help a menopausal woman. You know, menopause is the age at which women become more active. It is not that it has become old age, we will sit at home, nothing like that. At the age of 50 to 55, they are the activest period because children have gone. It is time for us to work. So at menopause, they are ready to do anything. So menopausal care of woman should be very important. Again, it's the same thing what they have been telling, Agni, metabolism, hormone, all these things are associated.
So disturbance in Agni causes vitiation of dosha. Ultimately, it results in hormonal imbalance and all the Stri Rogas, some subsequent. Next slide, please. And this is a very famous quote. So the causes of Stri Roga, actually the same repetition. Vidyahara Vihara is a basic cause which causes Rajo Dushti and subsequent Yoni Roga. And even if it happens in Sutika, it is Sutika Roga. Nahi Vata Grave Yonirvadhanam Pradosheti. So we have to consider Vata. Even though Pitta is an active thing in a woman's life, Vata is a culprit. Vata gets vitiated and it breaks the whole cycle. Next slide, please. And this is the management of Stri Roga, Shodhana Chikitsa. We know that it reduces the toxic load, which is a very, very important thing, because even if, there are many people, IVF, all such assisted reproductive functions happen. So people come for preparation. People approach us, can you prepare us for a better successful IVF? That is another sector now. So anyway, they have decided to go for IVF because pregnancy happens. It is all late pregnancy. Post 30, 35 only pregnancy happens. And mostly it is assisted pregnancy. So they come, so it is our duty to clear the kshetra, that is uterus, where Shodhana does a very good function to improve fertility, because it is reducing the toxic load of the body and reduces pathological progression of various Stri Roga. And Sthanika Chikilsas are there, like Yoni, Dhavan Yoni, Rupana Yoni, Varti Yoni, but these all things you can apply on our day-to-day gynecological practices, which is very, very effective. Simple formulation, Triphala Churna, candidiasis, douching with Triphala Churna, Kwata. You can just ask them to boil water with Triphala Churna, and simple douching or washing itself reduces candidiasis. Shamana Chikitsa, being a person from industry, I would like to stress more on the formulation, because you should not reach the patient to formulation. Everything should be taken care. The disease should not precipitate at all. With a proper ahara, vihara and rest of the paraphernalia, disease will not precipitate. If it precipitates, then comes the chikitsa and the formulation next day. And you have all these categories, you have formulations for gynecology, that is Stri Roga. Next slide. I have just taken a few. Dhanvantaram Thailam is a wonder drug in pre-postpartum care. It can be given for Pana, Abhyanga, Thara and Vasti. Vasti is very important. And Narayana Thailam is very effective in infertility. And again, it can be used for intake, Vasti, Abhyanga. Lakshadi Thailam. Lakshadi Thailam has a very interesting thing. It improves immunity. During pregnancy, definitely people are out for work, everything. Simple Lakshadi Abhyanga, Sharira Abhyanga and Shiro Abhyanga improves immunity, makes the lady less susceptible to all the diseases around. So that in that, for this, Lakshadi Thailam is very important. Shuddha Bala Thailam is another very important formula. It's simple formulation. You can do at home or in your clinic. Just bala, water and milk. It can be used in pregnancy. And Shatavari Adigrita. Shatavari Adigrita is again a wonder drug. And it is very effective in chronic uncontrolled leukorrhea. Leukorrhea, people come with after a full course of allopathy, they come to us. And at a certain stage, you can't give Shatavari Adigrita on the first stage. After analyzing the stages of Shweta Prabhara, we can give. But this is very effective in PID, pelvic inflammatory diseases. It is basically indicated in Mutra Krishna and Mutra Dosha. So Kumara Gupta is very effective in PID. It's a very important formulation for Apana Vayu and Lomana, which causes most of the gynecological disorders. And it is also effective in many other yoni Shula, Yoni Shula, Vata Shula, all dysmenorrheic conditions. It's very effective. Phalasarpis, it's a very popular formulation. This can be given in ovulatory period. It increases the chances of fertilization. It's very effective in miscarriage. This is something which you can try in the clinical practice. It prevents the chances of miscarriage.
Kalyana Gridam is another drug which is very, very, very useful now. It can be given in all these stress-related things. Postpartum depression, PMS, premenstrual stress, all this premenstruation is like panic now. Children can't manage this premenstrual because it's all Tikshna, Ushna, Pitta vitiating diet that goes into. They take all types of pickles. And xenoestrogens, preservatives also work as xenoestrogens. They break your normal hormone system. That's why, earlier, a common example is that earlier times when we were all small, you can't keep your bread for more than 2-3 days. Now, if you keep the bread in your washroom also, it will be like, okay. Whatever humid condition you keep your bread, there won't be any fungus. Imagine, fungus can't live with that preservative. And sodium benzoate, all these things are to that level that nothing will grow. No pickle will have. The homemade pickle with little fungus is fine. Just remove the fungus and you can use. But any ready-made food, jam, squash, anything you buy, it will never, even after the shelf life, it will never get spoiled because of the preservative. And those are all hampering our hormone system. Okay? So the psychosomatic diseases and Avaleha, Sugamara Lekyam can be given in a condition where Sugamara Gridam, for you should have proper digestive agni. But Sugamara Lekyam can be given with a slighter level of agni also. And it is more Vatanilomana because of it has Buddha and castor in it. I don't know whether you are aware of that second formulation, pudding remember? It is a very strong formulation, very effective formulation, postpartum, which reduces the flatulence, the tummy fat, post pregnancy, improve the digestive part. That's the most important thing. Kalyana Gulam is again a very, very effective formulation which improves the digestive part. It improves fertility both in men and women. Shatavari Gulam is a very known formulation. It's effective in leukorrhea, pains, colics associated with leukorrhea. Pushyaniga Churnam, I would say that's a wonder drug. Do you use it? What is the Anupana you use? Kandalodakam and honey. You can use both Kandalodaka and honey with Pushanagam. It's an instant stoppage of menorrhagia. And Triphala Churnam is, in addition to all the uses, it can be used for yoni ksharana and for dosing the yoni and reduces the infective flora. Next slide, please. Quata, again the plethora of Quata, you all know this. Kanashadavadi is another very, very, very interesting formulation which can be used in PCOS. Very effectively it can be used in the management of PCOS. Drakshadi Kashayam is one of my favorite formulation in gynecology because Vata Pitta Hara, which is very important for all stress related to Sri Roga. You can give Vata Pitta Shamana, psychosomatic disorders. Then Jeevaniya Ganam Kashayam is another important thing. It is Sanyavardha, Pilya, Rasayana and Russia. Varanadi Kashayam is again Kapha Medovara, very effective in managing PCOS and uterine fibroids along with other medications. Next. These are all simple things, very simple. Dhanvantaram Gulika, effective in Vatanulomana. You know, Vatanulomana itself corrects many of the Sri Rogas. So just if you don't have any medicine, you can just give to Dhanvantaram Gulika. That itself reduces many of the issues related to Vilomana. Rajapravati Vadika is given in oligomenorrhea and amenorrhea. Kanchanara Guru is a very interesting drug. It's for all cystic foliation, even for cysts in the cervical cysts, very effective. And we at AVP, we are very strong on the drugs, raw materials. The Kanchanara, we are very, very specific on the species of Kanchanara we use. Copinia variegata. You know, it's highly understood. You get all species of Copinia. Chandraprabha is, you know, wherever there is Shodha,
especially in a woman's condition, wherever there is Shodha, there will be a disease process happening. Inflammation is the starting point of most of the diseases. And Chandraprabha is a wonder drug which evades all these from Shodha. Ashoka Arishtam. Do you use Ashoka Arishtam? Ashoka Arishtam, I am very, I can't tell. Ashoka, you can't get Ashoka, we farm Ashoka. We have our own Ashoka farm and we source it from places where Ashoka is there. And if you are using AVP medicine, most of the time you won't get Ashoka Arishtam. You'll have to take someone because whenever we don't get Ashoka, we don't make Ashoka Arishtam. And while farming, the issue is you have to take a tender bath also. And we take in a harvest in a specialized manner that it doesn't affect the tree. Partial peeling method. And Draksharishta is again another formulation which works well in Sri Roga. Punarnavasam is like our Chandraprabha. Wherever there is Shodha, you can give Punarnavasam. Very effective. And let me introduce some of our proprietary formulations which we make at AVP. The one is Menocam syrup, which is effective in dysmenorrhea, where the base is Kumari Swarasa and Shatavari Swarasa is the base. And we have Jatamansi in it along with other herbs. So it reduces the PMS. Post-premenstrual stress is very well controlled with this drug. Leuconil is just Shatavari. So it's effective in leukorrhea. Thyroid is a very effective formulation if you develop hypothyroidism, where Hamsapadhyadi Kashayam is the base and we have Panchana will do, and a special formulation with Moody, Piranga Syndicus. It has been giving very good results. And Cardogis is again a formulation which we have developed. It's for managing hypertension, and it's very effective in hypertension associated with menopause, wherein we have the Pushkaramula we have sourced from Telugu, which is very, very effective. By the time a herb reaches you between 3 or 4 traders, you get administered at each level. So Pushkaramula for this product we source directly from Telugu. So what happens is it's very good cardiac tonic and it's very effective. Lambajit is another formulation in which we have Gandharva Sayarita is one of the formulations which releases Apana Vayu and because of Vata Nilomana. It's very effective in low backache associated with many musculoskeletal and gynecological disorders also. So this is a holistic perspective. Don't go for medicine. With all these you can take care of your Sri Rogas. But if you are to step into medicine, you will have to definitely go. So it is Ahara, Vihara, Patya, Patyapalana, Parichariya, which we don't do at all. It is very, very important. Yoga, dietetic, 2 young ladies with us, and Sadvrta, Acharya Rasayana, all at various stages of development of a woman. It differs. That is something we should be cautiously following. Various stages of development of a woman, all this differs, which we should cautiously advise our patients. We'll keep away from diseases. And a few slides on AVP. Next slide, please. So, Arya Vaidya Pharmacy was registered as a company in the year 1943, even though it existed before also. As unregistered, there was a practice, a legacy of practice going on in Arya Vaidya Pharmacy, but in 1943 it became a registered company. We are into manufacturing, treatment, research, publication, and another very important thing we do is conservation, propagation, cultivation of medicinal plants. Export is also one of our things. Our medicines are present in many of the countries in Middle East. In Oman, that is Sultanate of Oman, we have 5 centers, and it is registered as Ayurvedic medicine, not as supplement. We have started registering as Ayurvedic medicine. There, we get the inspection from Sultanate of Oman. The unit is inspected and it is approved by Sultanate of Oman. And we have many research
clinical researchers conducted at AVP. The first one happened in 1977, which went up to 1984. The first ever time WHO conducted supported a research in traditional medicine, and that happened in AVP and Ayurveda. It was the WHO ICMR study on efficacy of Ayurvedic treatment for rheumatoid arthritis. It happened in 290 patients for 7 years. It was very groundbreaking research. And recent ones are continuation to that WHO research. We had the NIH, the National Institute of Health, US, funded research as a follow-up of that, and wherein in rheumatoid arthritis, Ayurvedic medicine, methotrexate, Ayurvedic medicine and methotrexate, these three variants were studied, and it is, you can get this paper in Annals of Rheumatology. It is already published. And the last one is during COVID we did a hardcore clinical trial in COVID patients with type 2 diabetes. That is complicated COVID cases, where Ayurveda was given as an add-on treatment. It was done in a very leading allopathic hospital. So Ayurvedic medicines were given as an add-on treatment for type 2 diabetes, complicated COVID patient, and the outcome was excellent. This is a publication, you can refer there. And as for manufacturing unit, we have 2 units, both are GMP, and one is WHO GMP compliant unit. We are submitting our WHO GMP approval. And we have a very dynamic quality system across all stages: packing material, raw material, in process, finished product. And every bead, if the raw material comes in a small bulk from a trader also, we check for the quality. Every raw material is checked for the quality. Next one. And this is a snapshot of our industry. Next slide. And this is the most, this is a highlight which I would like to emphasize about AVP. Many of our herbs are farmed. It's organic farming. We have our own farms, and we also farm with farmers. I think Kapil Group, I think we have got. That's something I wanted to put in. If they are interested, they can do contract farming for us. Whoever wants to do contract farming, we are ready to take farmed products. And we have nearly 20 farms across the country. In Telangana, we have in Paderu. Paderu, we have farms. And we also get through a society, we get the people collected. And wherever farming happens, the saplings are given by us, because it is validated, authenticated, genus species, we give them the farmers. Otherwise, the farmers will farm anything and he will come back with that. So our first exercise will be generating the saplings or the farming material for the farmers. So basically, the farming materials are also developed by us, and we have a separate organization for that. There is one organization associated with AVP, it's called CIFS, who work only for farming, and there are big list of farmers and it is very much profitable to them, you know. Many people are coming forward for Ayurvedic herb farming, provided there should be a buyback. Only with buyback it will be possible. Next slide. I'll come to the last slide. So these are our farms, and Pune, this is Paderu. And Pune. Oh, it's not in Hyderabad. I don't know where the place. It comes from Paderu. It's in Telangana. Okay, so it comes from there. And Plumpago, that is Agni, we have. This all complete production comes from these herbs, from production farming. And Neelini, that is indigo, and our Neela Ringagi is from our own farm. The gooseberry in our all products comes from our own farm. Because we have extensive gooseberry. And Pushmanda Rasayana, all Pushmanda from in our products are from our own farms. Second one. The last one is Kribera. Drakshadi Kashaya, that's again my favorite thing. Kribera and Drakshadi from our own. So many herbs are there, completely farmed in our own farms or a farmer's farm. So with these few things, thank you for your patient listening. Even at this
Thank you. The last but not the least, though I studied, funded by the Arya Vaidya Pharmacy, I graduated from Arya Vaidya Pharmacy without a single penny spent by my father for my curriculum. There was no hostel fees, there was no annual fees. So there is a commitment that I felt, but it is not that. I have seen in the factory. One day I went there, the half-grinded one product was being kept there. I have asked why one product has to come by the date. We thought that will come and we start grinding it, but it did not. So they stopped that product. So one of the Rasnadi Churnam came out as a color small difference. So it has been given as a free sample, so they have not brought into the market. So there is some what we call hardcore quality check, which we feel Dr. Sindhu has been a major benchmark in establishing that in the Ayurvedic pharmacy. And the research part is something which we maybe in the journals we will be knowing it. And we all the doctors who have gathered, please go through the AV formulary which is being given to you and support them with whatever possibilities that you have. And thank you all for gathering today evening, and we are almost late, 8:30 they were calling to, the 8:30 was our last time. Thank you once again. I don't think we have I thought, a vote of thanks, but people are all stuck up. And on behalf of all of you, we take leave from here and hope we'll meet you again soon and with a good note of another event. Thank you. We have a dinner. Just stand up for one minute, Janaganamana, if we can sing, and then wind up the today's. బాగా పాడేవాళ్ళు ఉంటే ముందు వచ్చి పాడేయండి. అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠ ద్రావిడ ఉత్తర వంగ వింధ్య హిమాచల యమునా గంగ ఉజ్జల జలధి తరంగ तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Kapil doctors, Kapil team, please have a photo session at for each of your units. Please wait here. Please have a photo session for each of unit, and you can discuss from here. Kapil team, Kapil Ayurveda team, please be here to have a photo session of your own teams. Photographer, Sudhir, ask the photographer.